እንኳን ደህና መጣችሁ። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ሀያኛው ጠቅላላ ጉባኤ በማስመልከት ከአርብ ጀምሮ ለ3 ቀናት የሚካሄደው የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ትልቁ መርሃ ግብር ነው። ዋናው ጠቅላላ ጉባኤ በትናንትናው ቀን ነበር የተካሄደው። ዛሬም የእሱ አካል የሆነው የሳይንቲፊክ ሴሽን አለ። ፕሬዘንተር ሳይንቲፊክ ፔፐራቸውን ኤክስፐርቶች የሚያቀርቡበት እንዲሁም ፕሮጀክቶች የሰሯቸውን ፕሮጀክቶች እዚህ ዲሞንስትሬት የሚያደርጉበት ሴሽን ነው። ዛሬ 3 ሰፓሬት ሴሽን ያለን፣ የህፃናት ሴሽን አለ፣ የወጣቶችና የሳይንቲፊክ ሴሽን ደግሞ አለ። እዚህ ነው የምትቆዩት። መጀመሪያ ኦፕኒንግ ስፒች እና ፕሮፌሰር ሚሪያና ኢንቫይትድ ስፒከር ነች፣ ኢንቫይትድ ኤክስፐርት ነች። የእሷን ፕሬዘንቴሽን አቴንድ ካረጋችሁ በኋላ ሬጂስተር ወዳረጋችሁበት ሴሽን ትሄዳላችሁ፣ ወደ ዩዝ ሴሽን። እሱን ኢንፎርም እናደርጋችኋለን። መጀመሪያ ፕሮግራሙን እንዲከፍቱልን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኪሩቤል መንበሩን ወደ ስቴጅ ጋብዙልኝ። ሰላም ናችሁ? እንግዲህ ሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ሳይንቲፊክ ሴሽን፣ ወደ የዛሬው ሴሽናችን ፕሮግራሞቻችን ለማለት እወዳለሁኝ። የተለያዩ ከቅርንጫፍ ማህበራት የመጣችሁ ከትምህርት ቤቶች የመጣችሁ ተማሪዎቻችን እንዲሁም የሶሳይቲ ሜምበር ሆናችሁ ከኛ ጋር የነበራችሁ ሰዎች እንዳላችሁ ማየት እችላለሁኝ። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ያው የተለያዩ ፕሮግራሞችን መርሃ ግብሮችን እያዘጋጀ ሳይንሱን ለማህበረሰብ ለህብረተሰብ ለማሳወቅ ለማስፋፋት እንደ መስራቱ እነዚህ ፕሮግራሞች ዋነኛ ሳይንስን ለእናንተ ኮሚኒኬት የምናደርግበት፣ በተለይ ታዳጊዎችና ወጣቶች ደግሞ የሳይንሱን ኢንትረስት ዴቨሎፕ የምታደርጉበት የምትማሩበት፣ ከፕሮፌሽናሎች በተጨማሪ ደግሞ እርስ በርስ የምትማማሩበት መድረክ ነው። ለምሳሌ ያክል ዩዝ ሴሽን ላይ ዛሬ ሌክቸር የሚሰጧችሁ ልክ እንደናንተ ተማሪዎች ናቸው። ስለዚህ እርስ በራሳችሁ የምትማማሩበት፣ ፕሬዘንት ማድረግ፣ መድረክ ላይ ወጥቶ ማውራት፣ እነዚህን ስኪሎች ጌን የምታደርጉበት ፕሮግራም ስለሆነ በደንብ ዩቲላይዝ አድርጉት። እዚህ ያላችሁት ሁላችሁም ስፔስ ላይ ኢንትረስትድ የሆናችሁ ልጆች ናችሁ። እርስ በርስም የምትተዋወቁበትና ኢንተረስታችሁን ዴቨሎፕ የምታደርጉበት ፕሮግራም ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ እያደረግኩኝ ወደ ፕሮግራሙ በቀጥታ አመራቸዋለሁኝ። ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን አቶ ኪሩቤል። በመቀጠል የመጀመሪያው ሳይንቲፊክ ፕሬዘንቴሽን ፕሮፌሰር ሚሪያና ፖቪች ናቸው የሚሰጡልን። ፕሮፌሰር ሚሪያና ፖቪክ ከስፔን አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት አሶሺየት ፕሮፌሰር ናቸው። እንደገና ከስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩትም ፕሮፌሰር ናቸው። ኤክስትራ ጋላክቲክ ላይ ኤክስፐርት እና ለረጅም ዓመታት በዛ ፊልድ ኤጂኤን ላይ ስፔሲፊክ ኤክስትራ ጋላክቲክ አስትሮፊዚክስ ላይ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያላት ኤክስፐርት ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ዓመታት አስትሮኖሚ ላይ እንዲሁም አፍሪካ ውስጥ ለ15 ዓመታት ያክል በጣም አስትሮኖሚ ላይ የሰራች ሰው ነች። ላኪነን እሷን በማግኘታችን ለእናንተም ጥሩ ሴሽን ይኖረናል። ፕሊዝ ዌልካም ፕሮፌሰር ሚሪያና ቱ ዘ ስቴጅ። የኔ አማርኛ ጥሩ አይደለም። በእንግሊዝኛ ችግር የለም? ችግር የለም ነው? ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። Let us just see. Yes, so good morning once again, everyone. I'm really happy to see all of you here Sunday morning and seeing so many young people, students, children, parents that are here, teachers. Really, thank you. Thank you for coming, for inspiring all our, especially for the adults, for inspiring all our young people, which is really fundamental, no, for science. Let us see if we can go to the full screen mode. Okay, so I think we don't have much time. I will try to leave some time for questions. So today's talk, as you can see there, is if there is life elsewhere in the universe. And you can see there a question mark. So actually during this talk, if you expect that we will answer this question, that is not going to happen. We will leave this talk with many more questions than what we have right now, no?
So let us see a bit. And before I start, I would really like to give my congratulations to the society, and then to really acknowledge these last 20 years of amazing work that was run by professional scientists, astronomers, space scientists, but in particular by young people that are really an amazing engine. So many of you who are here in the public, I hope you will be the coming ambassadors of the ESSS. So let us clap all together for ESSS for these 20 years. Okay, so then now we can proceed. I don't know if we can, Joshua, can we remove that? If you can remove that part on the top. Yes, yes, that one. If somehow, yes, just click on exactly. Thank you. Okay, great. So sorry, let me go one back. Yes. So during this talk, these are some of the questions that are related with the topic. If there is life elsewhere in the universe. So the first question is that we can ask, what is life? No, what is the definition of life, so that we can actually think about the life elsewhere in the universe. The second very important question is, what kind of life? What kind of life are we searching out in the universe? Is it a life that we expect to have something similar to what we have on Earth, or anything else? But then there are also many other questions that are important and related with the topic. The first one is, what is the probability that there are other bodies in the universe that could host life? So that means that there are other planets, dwarf planets, satellites that could host life. Then what is the possibility of detecting these objects? Because for us, of course, even if they are there, what are our possibilities? What is our capacity to detect other sources, other objects that could host life? Then the next is, what is our capacities to study their properties? Because we will see that one thing is detecting the sources, but now in order to detect the life, we need to really study the properties of these other planets, small planets, and so on. And then also, what is finally our capacity to detect life? So these are all different levels that are there related with exploration here are actually related with disciplinary questions. So there are several science fields that are working on these questions. Astronomy is one, but also biology is there, chemistry is there, geology is there. So different fields that are involved. So basically during this talk, because I'm an astrophysicist, I will focus on those questions that are more related with our field of science. So that includes all those that I marked here. So basically our capacity, the first part of the talk, we will focus on the first two questions. So we will do a little bit like a journey through the space to see a little bit what everything is there, and what are the possibilities to have other bodies that could host life. And then in the second part of the talk, we will see a bit taking into account the best current scientific data where we are currently in exploration of the life in space. So basically, this will be a bit the journey that we are going to take. So starting from our Earth, going to the solar system, to our galaxy, and then to my field, that is extragalactic astronomy, to the world of other galaxies, so that we can see actually what are the possibilities. So let us first focus on our solar system, okay? And see a bit how big our solar system is and where we really are within the solar system. So this picture here only shows us some of the main
sources. We can see our sun, we can see the internal planets, the external planets, the two clouds, the asteroid cloud that we have between the Mars, Jupiter, then the Kuiper belt that is here where the Pluton is with many other now dwarf planets and small bodies as well. But this is not the edge of the total size of the solar system. So even after the Kuiper belt, we have another belt that we call Oort belt, and that Oort belt is what we consider as the limit of the solar system. And after all Oort belt, you will already enter into the external space, out of the solar system. And that Oort belt is a bit the limit between our sun with the solar system, and then Proxima Centauri, the closest star to us, with its own planetary system. So you can see here, you know that what is in astronomical unit, the distance between the Earth and the sun in astronomical unit. That's actually the definition of the astronomical unit. So we have that the definition of the astronomical unit is the size, the distance between the Earth and the sun, and that's one astronomical unit. So this distance here would be between the Earth and the sun would be one astronomical unit. But you can see here that actually the size of the solar system is 200,000 times larger. So the size of the solar system, when you consider all up to the Oort cloud, is around 200,000 astronomical units. So that's around 30 trillion kilometers. No, if kilometer is something that we can understand much easier. And here, this picture, it's very important that you keep in mind that this is not to scale. So this is just, you know, to bring all the sources together so that we can put them into one picture, but this is not to scale. No, so as I said, the size of the solar system is around 200,000 astronomical units. Now, what about other stars? Let us go now out of the solar system and see what are the properties of our other stars, because that's very, very important for coming to the next point related with other planets, no, planets outside of our solar system. So in astronomy, we have, I will very, very briefly summarize this. So in astronomy, we have 7 types of stars. So our sun is not a special star at all. Our sun is this star here. It's a G-type. Okay, so it's a G-type. So you can see that in terms of the temperature, this is the scale in the temperature. In terms of the temperature, but then also in terms of the mass and then all other properties, our sun is somewhere in between. In between the stars that are less massive than our sun, and therefore they have lower surface temperature, so they are cooler stars than our sun, these 2 types here. But then we also have other stars that are more massive and that are much hotter than our sun. And you can see that these stars, so those stars that are the smallest in mass, their surface temperature is around 3000 Kelvin. It can go even below that in some cases. But then those stars that are the most massive, their surface temperature can be above 20, 30, sometimes in some cases even up to 50,000 Kelvin at the surface. For our sun, the surface temperature is around 6,000 Kelvin. So you can see that there is a big, big difference in terms of the temperature and therefore in terms of the mass as well. So this is where our sun is. And now, depending on the type of the star that you have, they will have different evolution and different lifetimes. So just to make clear, in the universe, nothing is static, nothing. Everything is in a constant change, in the constant evolution. So everything in the universe will be born at some point. The bodies will live their life, planets, stars, galaxies, and so on. And then finally, these celestial bodies will die at some point, including our sun, including our Earth, and then including Milky Way, and so on. So how the stars are living their life and how long the life are going to live will depend primarily on their mass. So mass is the fundamental driver of stellar evolution and also of the evolution of galaxies. So
for the small mass stars and for the massive stars, their lifetime is going to be very, very different. I'm not going to go into the details. If you have any questions later on, please ask about the stellar depths, our sun, and so on. But what I would like to highlight here is this, which is very important for our talk, that because they have different mass and because they have different evolution, they also have different lifetime. So the massive stars, being much more massive, having stronger gravity that is pushing this gas toward the center, all the burning of the use of the mass, burning of the gas will go much faster. So the massive stars will have much shorter lifetimes than the small mass stars. And you can see that the difference is enormous. So for these stars here, they can have their lifetime in terms of millions or tens of millions of years. But when we come to the small mass stars, including our sun, we are talking about tens of billions of years or even hundreds of billions of years. So sometimes it can be even more than 100 billion years that the stars, massive stars, can live. For our sun, do you know how long our sun is going to live? What is the current age of our sun? Don't be shy. So currently it's about 4.5 billion years that since the solar system started. Our sun, other planets, so it's around 4.5 up to 5, around 4.5 billion years. And we are now, the sun is in the middle of its age. So you can see, as I said, that it is in between these two, but again, very, very, those that are much smaller and much more massive stars, they have very different lifetimes. Okay, are you with me? Are you following? Yes, is it clear? Yes? Okay, great. So now let us see again, for the importance of our talk, what that means, what we said previously. And we will be getting closer now to the possibility of the stars to host planets. So if now the small mass stars have much longer lifetime and the massive stars have very short lifetimes, that means that these three types of stars, they live the longest times. So basically, that means that the highest fraction, when we come now to the Milky Way, what will be the highest fraction of the stars in the Milky Way? Well, it will be those stars that are having smaller mass because they have much longer lives. So you can see that these three types of stars actually form around 96% of all the stars that we have in the Milky Way. And now, why that is important? It's important, so I will not go through all of these texts, so don't worry. We can come back to that if you have questions later on. But why is it important, what I said here, that these three types of stars, G, that is our sun, K and M, that are less massive, they form around 96% of all the stars that we have in the Milky Way. It's important because these three types of stars are the most favorable to host planets. Why they are the most favorable? Well, in astronomy, considering the conditions that there is life on Earth, and then knowing the properties of Earth and knowing the properties of our sun, astronomers defined this area here that we call habitable zone. So basically, what is the area where the life similar to the life on Earth could be possible, taking into account the properties of the planet and the properties of the star? So you can see that depending on the mass of the star and then the distance of the planet from the star, there is this habitable zone. So I will come back to that, okay? I will come back to the habitable zone. We will see what are the conditions there. But what here I would like to stress is that these three types of stars, as I already said, are the most favorable for hosting planets and the most favorable for hosting planets that are entering in this habitable zone. At the same time, what did we say? What is the fraction of these planets in the Milky Way?
around 96%. You know? So it means that there is a huge amount of stars that are of this type. When we come to the more massive stars like F, A, B, and O type stars, these stars are so massive, they are much more active, they have very, very strong activity. And even it doesn't mean that they cannot have planets around, but for the life to develop on these planets, it's much more difficult. Why? Because they will be emitting much more energy. They can, with that, they can affect the properties of the planets, but then at the same time, they have much shorter lifetimes. So that means that the conditions on the planets will depend on these short lifetimes of the stars as well. Okay, so is that clear? Are you still with me? Yes? Okay, great. Okay, so now let us see where we are in the Milky Way and how many stars are there, okay? Because that's, again, important. So this is the picture. This is actually not a real picture of the Milky Way. This is a picture of another a spiral galaxy, but we know nowadays that our Milky Way is a spiral galaxy, very similar to this one. We cannot take a picture of the Milky Way because we are inside, so we would have to travel outside of the Milky Way in order to be able to take the picture as we can do it for other galaxies, no? But through different direct, indirect studies, we know that we are not in the center, the solar system with Earth. We are not in the center, we are not on the edge. We are in one of these spiral arms. So basically, this is the Milky Way. It's a disky galaxy. So this is the Milky Way when you see it face on, and then this is the Milky Way when you see it edge on. So we are not in this bulge where we have the highest concentration of stars, but in the disk of the Milky Way. Now, what I want to stress here with this slide, with this slide, that we take it as a message, is the number of stars that we have there. And you can see that in the Milky Way, we have between 100 and 400 billions of stars that are there. So our sun is only one of them. Our sun is only one of these 100 to 400 billions of stars. This range is still very big because, as I said, we are still with the exploration of the Milky Way. Being inside, it's not easy to know what is the total amount of stars. So again, we can know much better what is the total amount of stars in other galaxies, much more precisely than in our Milky Way. But the current missions like Gaia and the future missions that are coming are definitely gonna bring the more precise numbers. But now, what that means? It means that, you remember now we want to bring the things together. We said that, well, our solar system is there, but our sun is only one of these 100 to 400 millions of stars. Another thing that we said is that out of all these stars in the Milky Way, the majority are small mass stars. They form 96%, like our sun, or the other two that are smaller than our sun. And they have the most favorable conditions to host other planets. So that means that the number of planets, if we have this number of stars in the Milky Way, 96% of them can have planets around. That means that the number of planets in the Milky Way, if we consider that each of these stars only has one planet around, we would again come to this number. So we can expect to have hundreds of billions of planets in the Milky Way, but the number could go to be much higher than that, because not each star will be hosting only one planet, as we can see in case of our solar system, Proxima Centauri, and then that has also like 7 planets, and then other stars as well. Okay, now we are gonna go step further, and we will now leave the Milky Way and see now that's only for the Milky Way, that we could expect billions of planets to be there. Now let us see what do we have out of the Milky Way? No? So how many galaxies are there? And this is my favorite picture that normally in
most of the outreach talks that I give, I like to put it. It's really one of my favorite pictures because in a certain way, I said that my field is extragalactic astronomy. And with this picture here, we really, in a certain way, brought the revolution in the field of extragalactic astronomy and the study of the universe in general. So in this picture, I will explain a little bit. Well, here you can see the Hubble Space Telescope in space. Unfortunately, Hubble Space Telescope last year was decommissioned, so it is not working anymore. But for 30 years, it was in the orbit. It was in the space, which is really impressive. So it was launched, as I said, 30 years ago. Here you can see the astronaut, so the person that is in the space fixing the Hubble Space Telescope. And that's actually thanks to people that we also managed to, thanks to the astronauts and engineers, and why not some of you here would be the next astronaut to go to space to fix other missions and other telescopes. And I'm saying that seriously. So this telescope really played a very crucial role in our understanding of the universe. So please pay attention on this picture here. This constellation here, do you know which constellation is this? You can see it from Ethiopia. It's a constellation of Ursa Major, or the Big Dipper, or the Big Bear. These are all different names that we have, and it can be seen on the Northern Hemisphere. So you can see it from Ethiopia as well. So when Hubble was launched 30 years ago, the astronomers pointed this telescope to this very, you see this small cross here. They pointed the telescope to this very small area on the sky, where we didn't know what is there in the universe. How many galaxies are there? So that area of the sky was never observed before Hubble, like many other areas of the sky. So what astronomers did, in that small area of the sky, they observed for 10 days. For 10 days, Hubble was pointed to that small area, and then collecting the photons, collecting all the information. And after 10 days, this is the picture that has been obtained. So what has been seen is, it's not that the universe is empty. Even if we don't see it with our eyes, even if we don't know that previously that there are galaxies, faraway galaxies there, the universe, it's actually full of galaxies. And what also has been seen is that the properties of the galaxies are very different. So what can you say from this image? In what kind of, in what kind of properties the galaxies are different from each other? Do they have the same color? Do they have the same color? They don't. Some are more bluish, like this one here, other more reddish, like this one, or more yellowish. What else? What else? Let me hear here from the small ones. Do the galaxies have the same brightness? Do they emit the same light, the same amount of energy, the same amount of light? They don't. So some look fainter, some look brighter. Actually, here I would like you to keep in mind that every single dot that we can see here is faraway galaxy. Faraway galaxies. So in this image here, we have actually thousands of galaxies that have been observed. So what we saw here on this picture, this is another image of now Hubble Deep Field, where again we can see that the galaxies have very different properties in terms of their mass, their size, their brightness, so the total energy that they are emitting, which means that they are hosting different stars. Some, those that are more blue, they host more young stars, massive stars. Those that are more reddish, or yellowish, like this here, they host more older stars. They have different structure, different shape, different environments. Some live in more dense environments, others are more isolated. And all of that is very important for understanding the galaxy formation, evolution, but also the evolution of the universe as a whole.
And now here, I will show you one video. So we will play a video now. This is now, so the previous one, okay, I think the video is starting. So okay, the video is actually running. So let us see the video. So now we are actually going from the deep universe coming closer to us. So pay attention on all the galaxies that are here. Now pay attention on the number of galaxies that you have in the second picture. Each dot is a faraway galaxy. And now we are coming closer to us. So we are observing closer and closer galaxies. So you can see every single dot, as I said, is far away galaxy. Every single dot. And then we come to the galaxies that are the closest to us, that are much larger in size because we can detect more light. So pay attention how many galaxies are there. So let us now, if we go back to the presentation, and then we will come back to video later on after I explain. Thank you. Go back to the, okay, I can do that. Yes, here. So now, what we saw in this video was that this is again with Hubble, but the Hubble ultra deep field that we call it. And what we saw is from the universe that is further away from us, where the universe was observed during the higher exposure time with Hubble, the galaxies that were able to be detected, and then coming closer to us. So you managed to see the number of galaxies that are there. So in this video, we saw around 10,000 galaxies. 10,000 galaxies that have been detected in this very, very small area on the sky. And here you can see what is the size of the area. So this is 2.4 times 2.4 square arc minutes. So you know that the whole space will be 360 square degrees. So this is now extremely, extremely small area on the sky. In this small area on the sky, we were able to detect around 10,000 galaxies with the capacity of the Hubble, which of course had limited capacity as well. So we are not able to detect all the galaxies in our view of sight because of the limitations of Hubble as well. But as I said, there were about 10,000 galaxies that we could detect. So let us now go back once again to the video with this information. And now pay attention once again. So pay attention on the number of galaxies that we are seeing. So 10,000 galaxies. So this is again the furthest part of the universe, then the closer one, and then we are coming to the closest one. So every single dot is one galaxy. Okay, perfect. Are you still with me? Is everything clear up to here? Yes? Okay. Okay, so then I think we can go back. Yes. Okay, perfect. So basically what we saw here is really like a time machine. So we saw from the galaxies that are further away from us to the closest galaxies observed with Hubble. So this is all, as I said, from observations, not from simulations. And here you can see currently the furthest away galaxy. So the galaxy that is the most distant from us that we were able to observe. And this galaxy is about 13.4 billion years away from us, which means, and the age of the universe is 13.7 billion years. So that means that this galaxy already existed when the universe was only about 300 million years old. And later on, I can explain why actually this observation is extremely, extremely important, you know.
So now, what we actually want to understand in astronomy is the properties, all these properties of the galaxies that we saw previously, how the properties of all these galaxies are changing with the cosmic time. So their properties are changing. We know that their morphologies are not the same. The galaxies, for example, were much more irregular, dispersed when the universe was younger. And nowadays they have much better defined the structure, morphology, but then other properties are different as well. So how all the properties of the galaxies are changing with the cosmic time is one of the main questions in the modern cosmology and extragalactic astronomy. So basically, now having all of this in mind, what we want to come up with this is the age of the universe, to conclude, around 13.7 gigayears. The universe is, we saw only very, very small part of the sky, but the observable universe currently is around 93 billion light years. When you convert that into the kilometers, it will be almost 10 to 13 kilometers. And then this is the number of expected galaxies. So we already observed a few billions of galaxies with different telescopes, ground-based, space-based. But we estimate that in the universe, there could be 2 to 3 trillions of galaxies that are there. Now we are completing the picture, and we are completing the picture coming to this. So basically, to summarize, we said that if we really have in the universe such a high number of galaxies, 2 to 3 trillions, we saw that these galaxies can host different number of stars, but if they are similar to our Milky Way, that many galaxies are, they can host in terms of hundreds of billions of stars. The majority of the stars in the galaxies are small mass stars because they have longer lives. And these are the stars that are most favorable for hosting the planets. So then when we come now to our, so that means that in the universe, we have trillions and trillions and trillions of planets that are there. So when we come now to our initial question, what is the probability of having the life in the universe? Well, we could say that taking into account the probability of having the planets in the universe, the probability for having that there is a life elsewhere in the universe is probably very high, but the probability for us to detect that life is actually extremely low. And why is it low? That will be the second part of the talk. It's low principally because of the distances between us and other planets. And then the methods that we have for detecting other planets. And then the very, very important is also the problem with time. And we will come to that. So now we will come to the second part where we will go a little bit to the planets outside of our solar system. So all the planets that are out of our solar system, we call them exoplanets or extrasolar planets. And these are, I will not be explaining in details what are the methods for detecting extrasolar planets because we don't have time. But I will mention that detecting planets out of our solar system is extremely difficult. Why is it difficult? Because they are not generating their own energy. So the only light, and for us in astronomy, the most, the only source of information, direct information, is the detection of light. So when we detect the planets, the only light they emit is like planets in the solar system or satellites in the solar system. And that will be the reflected light from the planet or the satellite or dwarf planet. So now if you have in another planetary system, you have a star, you have a planet. When we observe these stars, their light will be so big that we will not be able to see these small amount of photons of the light coming from the planets, which is, as I said, reflected light from the hosting star. So that means that we need to use different methods that are the majority of them indirect methods, which means that we are basically observing the stars that are hosting planets, and then indirectly
we can figure out that there are planets around. So there are different methods that are there. There is also this method that is direct method and using the coronagraph, which means you will use a special instrument blocking the light coming from the star and then trying to detect the light coming from these planets. But I will mention only one method because that method has been used for the detection of the majority of the extrasolar planets that we know nowadays, and it is this transit method. So basically, what do we do with transit method? When the planet is, so we will be measuring the brightness of the star, and now when the planets are orbiting the star, when they start crossing the disk of the star, we will see the small drop in the brightness of the hosting star. And that method, you need very, very precise measurements, but this method has been used the most for the detection of extrasolar planets. Now, here you can see, actually, I will come here to this slide straight away. So here you can see the current status of extrasolar planets. So we can see, actually, let me come first here to this slide. So basically, nowadays, we have around 6,000, so more than 5,800 planets, extrasolar planets that have been confirmed. So this is the number of the planets that have been detected and that their existence has been confirmed. They live in more than 4,300 planetary systems moving around other stars, having very, very different properties. And you can see, if I come back to this, you can see that the very first, actually from here, you can see that the very first extrasolar planet was detected in 1992. So it's about 30 years ago. So the detection of extrasolar planets has been there only for the last 30 years. Before that, of course, we knew that, the scientists, the astronomers knew that there are planets elsewhere, but we didn't have the technology to be able to detect these planets. And you can see that from 1992, if I go back here, in the first 15 years, basically, the number of planets was only from now and then. So it was very hard to detect the new planets because we had very, very limited devices, no telescopes and instruments to do the detection. But then starting from 2015, thanks to these missions here, Porod, Kepler, TESS, and then currently the James Webb in particular and Cheops, now we are detecting every year more and more extrasolar planets and coming, as I said, to this number here. Now I will come back again to this habitable zone. So now the question is, how many of these planets that are here actually could host life? How many are entering in this habitable zone? And now you can see that this habitable zone, we consider that if the planet has the size that is between 0.5 and 1.5 Earth radius, and then the mass that is between 0.1 and 5 Earth masses, and then have the star that is similar to our sun, the planets could be in this habitable zone. Okay, so they could host life similar to the life that we have on Earth. That is what is the hypothesis. No, so now pay attention on these numbers. So between 0.5 and 1.5 Earth radius and 0.1 and 5 Earth masses. Now let us see what are our capacities for detecting this type of stars, of planets. Sorry. When we come now to what we currently have. So you saw that the previous map with like all detected extrasolar planets. Now here we have the radius of the planet versus the mass of the planet. And now all the planets that have been detected already, where they are. So we can see that when we come here
the mass of the Earth and the size of the Earth, we can see that out of all of these 5,000, 6,000 planets that have been detected, we actually have still very small number of planets that are similar to our Earth. Why? Because the Earth is a small mass planet, very close to the star, and the majority of the planets that have been detected are still planets that are similar to Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, which are very, very more massive, but very different in their properties as well. So that means that we are still left with a lot to do. I think the time is running. I might go a little bit faster now in the last part. So now we come to so we saw a bit where we are currently with the detection of extrasolar planets. Now let us come to the point of life and all these questions that are still quite difficult to answer. No? So now in astronomy and science as well, we have this field that we call astrobiology. It's a multidisciplinary science between astronomy and biology, as the name is saying. We also have astrochemistry, studying the chemical composition of the universe. We also have astrogeology, studying the geological properties of other planets out of the Earth, and in the near future, quite near future, I think the exploitation of other resources will also come out of our Earth. But the astrobiology, as you can see here, is actually the science that is trying to understand the origin of life. What are the conditions that in which the life, any kind of life, can start, can generate, you know? Now, I was impressed. So this here, we can now ask these two questions. What kind of life are we searching for in the universe? And very important question, what is life? And what is life? I will put this definition here. This is the definition that has been used up to now the most in the science literature to define the life for us here on Earth, okay? So I will just briefly mention that. So the life it's a condition that distinguishes the living bodies from any inorganic matter. And then it's a condition that is capable of growing, capable of reproducing, capable of having different functions, functional activity, and a reaction with the environment as well. Use of energy, so we need to have energy and to use the energy for having life. And very important, it is a continuous change until the death. So basically, in this definition, we can see that in order to define the life, we also have to have death. So it's not something that is permanent forever, no? So this is the definition that has been the most used up to now. But this definition is under polemic. And it's under the polemic. I was actually impressed that this question, what is life, has actually more than 100 definitions. When you go to the literature, there are more than 120 definitions, what is life? Depending if you go to physics, depending if you go to biology, depending if you go to the anthropology, and so on. And then including biology, there are different problems. And one of the problems comes from viruses as well. The viruses, so the thing is that not also even all types of life or forms of life that even we have on Earth really fulfill all of these conditions. And viruses are one of them, because for viruses, in order to survive, you need a host. So the viruses will not really fulfill all of the conditions. So, and then what is very important is to keep in mind that life is a process. So this is the definition on Earth. But now, if we search for life elsewhere, not necessarily all of these points that we mentioned will be fulfilled. Is that still life? So what do we call life and what is life? Okay, I will be concluding. Yes, thank you, Lydia. Yes, so basically, to come to the point, we are still under this question, what is life, how to define it, how to define the life out of the universe, and then in particular, because the life is a process. So basically, that process we know here on Earth. So we are, of course,
not able to give any other definition that we know elsewhere. But we shall keep in mind that why not, under much more extreme conditions, there could be other sort of life with another definition elsewhere in the universe. So now, a very important point, and I'm finalizing, this is what we currently know about the life on Earth. So here you can see basically our evolutionary tree for all the life on Earth. So basically, we know that the very first organism that the life started in water, that very first organisms were these prokaryotes. That from there we got more complex cells and forms of life. So what we now know from different fields of science is that the oldest, what did I say? How old is the solar system, including our Earth? 4.5 billion years. The oldest microorganisms that have been found in the rocks date now above around 4 billion years. 3.7 billion years in the microorganisms that have been found in Western Australia, 4.5 billion years again in Western Australia, and the oldest microorganisms that have been found in the rocks are now dating 4.3 billion years. So basically, what we can see is that the life on Earth, starting from these prokaryotes, and what we can find in all the geological sediments and that are marking the history of the Earth and life, we can say that basically the life started instantaneously, almost instantaneously, when the Earth formed. So basically, in a very, very early stage of the Earth formation, 4.5 billion years, as we can see, the life started very soon after that. So basically, we can, but then we needed, what is the age of the human race? So this is the age of the very first unicellular organisms. But then the human race, it's only 200,000 years old. So that means that now we can see that on Earth, in order to go from prokaryotes to the human race, intelligent life, we needed almost 4.5 billion years, which means that the planet needs to have quite stable conditions during that time so that the life can develop. And now let us see just few slides and we are finalizing where we are currently. So currently, with the James Webb Space Telescope that was launched in 2021, that is currently the best telescope that we have in the world. For the first time, we are now we are entering in the next phase. You remember we said the first extrasolar planet was detected 30 years ago. For the first 15 years, we only detected few planets. In the last 15 years, the discovery of the planets was exponential. Now we are entering in the next phase with the James Webb Space Telescope and also other telescopes that are coming, like extremely large telescope, a square kilometer array and in radio and so on. And now for the first time, we can go step forward and study the properties of these planets, like their atmospheres. Here you can see, well, this is just one, let me see the next, yes. So here you can see this is a spectrum. I will not go into the details, but this is the spectrum now, the chemical composition that we can study of the atmospheres around the planets. And for the first time now, we have that with the James Webb, now we have several planets where for the first time the molecules of water have been detected. Why this is significant? Why we are so excited to detect the molecules of water, to detect the molecules of methane, for example? Because if there is water in the atmosphere, we could conclude that, or we could assume that, or suspect that there is a water in the liquid form on the surface of the planet, and then that through the evaporation, similar as what we have on Earth, through the evaporation, you get water molecules in the atmosphere. So that could bring us to the possibility that maybe there could be life as well.
So as I said, we are now entering in the new phase, very, very interesting phase, studying the properties of extrasolar planets, chemical composition of their atmosphere, the search for water now became a reality. The search for methane molecules also became a reality because the methane is also very much related with the life on Earth, with the plants, with animals as well. We produce a lot of methane that is there. The CO2 is another important molecule related with the life as well. But then also we shall keep in mind that we might always be biased. And you all know very well this picture. This is the picture of Dalol in Afar. And this is extremely important place for astrobiology. Few projects in astrobiology actually started in Dalol, and Dalol is the only place that we currently have on planet Earth where you can see the water in liquid form, but there is no life that has been found. So there is no organic life that has been found in these water pools in Dalol. The conditions are so extreme with very, very high temperature, but also very high, I mean, very different chemical composition that you have. All these colors are coming not from the organic matter, they are coming from chemical reactions. And this is now really changing a bit our concept, saying that not necessarily if you have a water in the liquid form, it means that we have life elsewhere in the universe. No, so we are really learning a lot from, we can learn a lot. This is the last slide. The last slide to conclude a bit, bringing all of this together. So we saw that the probability to have planets elsewhere in the universe, I mean, actually that we have trillions of planets that are there, probably the same number of dwarf planets, satellites, and so on. So the probability that there could be life elsewhere could be very, very high. We saw that we are still quite limited. We are just now entering into the phase of detecting more and more extrasolar planets. We are entering in the phase that we, for the first time, can study their properties. So very exciting times are coming in the next years. But still, we are facing challenges with, being able to detect life. The one are the distances that we mentioned, but then the very, very important challenge is the time. Why the time? Because for us to detect the life elsewhere in the universe, our lifetime of the human race and the period that we are living right now has to overlap with the life elsewhere in the universe. And this is what we call here the cosmic calendar. What did we say? How old is the universe? 3.7 billion years. How old is the human race? 200,000 years only. So now if we put these 3.7 billion years into 1 year from January to December, okay? So 1 year equal to the age of the universe. The age of the lifetime of the human race would only be corresponding to few minutes. And the time that we are living now with modern instruments that we are able to detect extrasolar planets are corresponding to only few seconds. What do I want to say with this? I want to say that for us, in order to detect that there is a life elsewhere, our lifetime and what the time that we are living now should overlap with life anywhere else in the space. And for that to happen, the chance is actually very, very small. So the chance is really, the probability is very low in considering the probability of all other the points that we raised. So it could be there was a life on Mars in the past, few billion years ago. But if that life is not there anymore, for us, it might be impossible to detect it, So that's a bit the final message, So thank you for the attention. And then I think if there is still time for a few questions. Okay, thank you very much.
እናመሰግናለን ዶክተር ፕሮፌሰር ሚሪያና። ጥያቄ ካላችሁ አንድ ጥያቄ እንውሰድ፣ ታይም ስላለቀ አንድ ጥያቄ ያለው ሰው ጥያቄ ካላችሁ። እናመሰግናለን። በድጋሚ ዶክተር ፕሮፌሰር ሚሪያናን አመስግኑልን። እሺ አሁን መቀጠል እንችላለን ፕሬዘንቴሽናችንን። ቀጣይ ፕሬዘንተር ዶክተር ደጀኔ ዘውዴ ይባላሉ። ከኖርዝ ዌስት ዩኒቨርሲቲ ኤክስትራ ጋላክቲክ አስትሮፊዚክስ ላይ ኤክስፐርት ናቸው። ከነሱ ጋር ላይቭ ነው ጆይን የሚያደርጉን። ወደ እሱ ሴሽን እመራቸዋለሁ። Thank you. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah. Thank you. Okay. Good morning, everyone. I'm sorry I couldn't able to join in person. I was planning to come, but with some personal matter, I couldn't able to be physically there. However, I'm happy to give a talk with this the 20-year journey of Ethiopian Space Science Society. So today I will talk about one of my research projects about star formation and evolutionary pathways of galaxies in the Phoenix clusters. I'm a postdoc here in Northwest University at Center for Space Research in South Africa. So I'm working this research with Professor Lani and other Phoenix research groups members. So before going to the scientific, thanks to Mariana, she gave like the overview of all the astronomical objects in the universe, but I want to focus only galaxies to everybody to be in the same page. Galaxies are a massive gravitationally bound system that are consist of different astronomical objects, supermassive black holes, stars, planets, stellar remnants, interstellar medium, dark matter. So there are different types of galaxies, as you seen during Mariana's talk. So for example, here we have two different types of galaxies. And this one is spiral galaxy, nearby spiral galaxy. You can see different kind of structures of this galaxy, but when we see this one is elliptical, so we only see like the central bright part. So I like to study the galaxies. We are classifying with different kind of classifications based on their properties, maybe based on the measured parameters, and also with different kind of instrument that we use to observe this galaxy. So, for example, based on the morphology, like we can classify galaxies elliptical, lenticular, spiral, and irregular. And also based on the nuclear activity, we can classify normal galaxies and active galaxies. Also, when we're talking about star formation in the galaxy, we are classifying galaxies into three: retired, which is they have no star formation going on there, and star forming galaxies when the star formation going on recently, and starburst when the star formation is high within a short period of time. So, and also like based on the colors of the galaxy, we can classify galaxies into three: red sequence, blue cloud, and green valley galaxies. So there are different kind of classification. So when you see the morphological classification, as I said, they have four: elliptical, the shape of this elliptical looks like this, and the lenticular is in the transition between spiral galaxies and elliptical galaxies. So the spiral galaxy also we can classify it into two: the normal spiral galaxy and buried spiral galaxy. And also they have no shape
we call it irregular galaxy. As you can see here, spiral galaxy have like clear spiral arm shape, but the difference between these two is one is they have bar at the center. So when we like study, we can group this into two early type and late type galaxies. So the early type galaxy are with these two groups like elliptical galaxies and lenticular. But when we're saying late type galaxies are spiral galaxy and irregular galaxies. Another like classification of galaxies based on their colors. So here in this the color stellar mass diagram, so we can see there are three different kind of regions. So one is like they have more galaxy populated here. So this is we call it early type galaxies, and there are a transition area between the late type galaxy are in the bottom. So this the green valley is the region between these two lines. So we call it this transition or green valley. So when we're talking about red sequence or this early type galaxies are mainly populated by these early type galaxies. They have like low star formation rates in these galaxies, and the blue clouds are here. There are more galaxies are late type galaxies. They have a star formation going on there. So in astronomy, we have like these big questions: how do galaxies form and evolve across cosmic time? So to understand the galaxy evolution and formation, we need to understand how galaxies are formed across cosmic time. So there are three ways how the galaxy are evolved across cosmic time. One is the merging, or the two halos are like gravitationally bounded. This diffuse hot gas are gravitationally bounded. We call it the hot halo. And the other one is like secular evolution. With this secular evolution, our galaxies are the dynamics and the structure driven by the internal process or internal mechanisms. And the other one is merger, when the two or more galaxies are gravitationally interact, and this we call it this merging of galaxies. So with this three dynamical process, the galaxy are shaping, or the galaxy evolution are shaped by various physical mechanisms. So today I want to talk about more dwarf galaxies. So dwarf galaxies, they are smaller and fainter than other galaxies, like especially when you compare with the Milky Way, those galaxies are like smaller and fainter. Like in the Milky Way, we have like large Magellanic clouds, and these are types of dwarf galaxies. So when we see their properties of this galaxy they are small in size, and also the surface brightness of this galaxy are low, and also the number of stars in this dwarf galaxy are very low. So, but they are like rich in dark matters, and also they have like rich in gas as well. When we see morphologically of these dwarf galaxies, they are irregular, elliptical, or spheroid, and also spirals. Like the structure is not clearly well known as the spiral structures. So in my research, I'm focusing on the clusters. So the clusters name is the phonics clusters. So what is clusters? Cluster is a larger structure of the universe. Like in these clusters,
we expect from hundreds to thousands of galaxies bonded together by gravity. So, as I said, I'm talking about the Phoenix clusters. This is the Phoenix clusters. This is the Rosetta observation of the Phoenix cluster. So in the Phoenix cluster, there are different kind of galaxies in these clusters. And also there is another group near to the Phoenix cluster is infalling to the main Phoenix cluster. So when we see this Phoenix cluster is dynamically involved environment, which is a mix of different types of galaxies. And also in this environment, like dynamically involved, as I said, like how this environment is affect the galaxies, because when galaxies are interacting, there is ramp pressure stripping, and also there is a different kind of physical process going on in the galaxy clusters. So in my study, I'm focusing using two instruments. One is the South African Large Telescope, long slit spectroscopic observation. So we have 9 galaxies. So in this study, the galaxies are detected in Meerkat. Meerkat is a radio telescope, so they are like try to detect neutral hydrogen. So we call it H1. So with this galaxy are H1 detected, and we are targeting them using SALT observation and MUSE observation. MUSE is interferometry spectroscopic observation for IFU. So in the SALT, we have 9 galaxies, as you can see here in the main Phoenix cluster. So we are trying to measure the H alpha of each galaxies. Why we need to measure H alpha is to measure the recent star formation going on in the galaxy. And as I said, we have also the MUSE observation, IFU observation of other galaxies. We have around 19 H1 detected galaxies. These are also in the Phoenix cluster. So we are trying to measure the H alpha to understand the recent star formation activity in the galaxy. So using this, we are trying to understand the galaxy star formation history and to understand what kind of environment affects or what kind of environmental effect in the cluster. So using SALT observation, we are trying to measure the H alpha as different effective radius. So when we measure here is, like as you can see here, these 9 galaxies have different kind of the H alpha values. So there are like few galaxies, they have low H alpha equivalent weights, and there are some galaxies have high high equivalent H alpha, which is if the galaxy have high H alpha equivalent weights, which means they have high star formation rate recently. So, but there are galaxies have the constant or similar as a function of radius. So this galaxy have different kind of star formation history. So this different star formation history shows that it or suggests that there is environmental effect like ramp pressure stripping or tidal interaction to shape these galaxies. So after measuring the H alpha equivalent weights, we are trying to see
with the color. So G minus R. This G minus R color is a stellar population indicator. So the H indicator. So here the H alpha is indicating the recent star formation. So when we see if the galaxy have like the color is blue, which is have low value, there is high star formation recently going on, but or young stellar population. If G minus R is greater or higher, which is they have old stellar population or no star formation. So when they have like high H alpha, so there is star formation going on. But when we see here, the majority of our galaxy are in this, which is an indication of this is a secular aging sequence. So there is a secular evolution in these galaxies. So this is the G-band image and the H1 counters. So the H1 counters are like to know there is a fuel of star formation. So as we can see here, this we have like H1 counters here, but when we see this and this, we have low H1 values or H1 neutral hydrogen. So the star formation going on here is higher plus, and also like because as I said, this one is in the ISO 358016 is they have like high H alpha plus, and also the G minus R is lower. But when we come to this, the H1 counters, so they have neutral hydrogen. So this neutral hydrogen is for as a fuel for star formation. But when we see these two they have low star formation, like, and also they have low fuels. So, and also what we did is for the Muse observed galaxy, we are trying to see the same, to see where they are located in the aging diagram. So the majority are in the, like as I said, in the secular aging sequence, and which is, I'll back this one. So how we did for this, the Muse, like this Muse is the IFU. So we can map the H alpha. So here I try to map the intensity of the H alpha and to see where is the star formation going on in the galaxy. So, and also we try to overplot the H1. So all these are elliptical dwarf galaxies. This elliptical dwarf galaxy, as you can see here is they have very low H1 gas, and also the star formation is indicating there is at the center. So there is the star formation also small, plus the H1 is also small, which is we expect. But when we see other galaxies, this one is the Sorry, Dr. Dajani, just to remind you that you have 10 minutes left. Okay, it's fine. So here, as a galaxy, we call it FCC 121. This galaxy is H1 gas rich galaxy, and also as you can see the shape of the galaxy, this is a spiral galaxy. At the center, this galaxy also X-ray detected, so this galaxy also AGN, but H1 also detected. So as you can see, there are the counterplot, there is rich H1 gas. Plus, there is also the star formation going on in the spiral arms, and also we can see here is huge
H alpha from here. But this H alpha coming from the AGN, so from the accretion disk. So this is not from the recent star formation. So the recent star formation coming from the spiral arm disk. Another interesting galaxy is FCC 179. This galaxy, as you can see here, there is huge H alpha, and there is also H1 counters. But as you can see, the H1 is pushed out from the center. So as we like here, it's clearly there is AGN could driven out the outflow, pushing the neutral hydrogen away from the galaxy center. So, and here also another galaxy which is the H1 gas is moderate, but because of the field of view of Muse, the Muse field of view is 1 arc-minute by 1 arc-minute. So we have, like, we didn't map all the galaxy with Muse, but we have H1 gas out of this Muse field of view. So there is the star formation, as you can see here, is clearly we can see, but the H1 is like out of the field of view. So there is H1 gas, but we cannot see in the Muse field of view. So let me back to this one. So using that, the H alpha map, and we try to measure the H alpha and to see where the galaxies are located. So the majority of our galaxies they have high H alpha equivalent weights, and also they have like lower value of G minus R Keller. So those galaxies are the recent star formation going on. And why the size of this scatter plot is different? So why I did this, because I try to scale the mass of the H1 gas. So when we see this one they have higher H1 gas, but when we see like here, we cannot see the dot, which is they have very low H1 gas. And also, as you can see here, is these galaxies are retired. So there is no star formation going on. There is no fuel of H1, so which is what we expected. So our primary result is the equivalent width of H alpha profile significantly different. So this reflects our like diverse star formation history in the phonics clusters, and there is environmental effects. So this galaxy is showing, some of the galaxies are showing like decreasing the H alpha toward this when we increasing the effective radius. This show that like in the outskirts of the galaxy, we don't have star formation going on. And also there are some galaxies are at the inner. Some galaxies are like in the inner, they have low H alpha value, because at this they don't have enough fuel to form star formation. But when we see the outskirt, there is enough gas to form star formation. So like the H1 poor galaxies shows the lower H alpha, indicating they are in the quenching stage, and also the galaxies in the transition phase, where the gas accretion and the star formation and the environmental process are reshaping of the galaxy evolution. So there are similar projects are also working on, like to study
these H1 detected galaxies in the group and in the clusters. So to understand the stellar population and the gas context and the cluster environment effect. So now we got time for SALT to understand whether these galaxies are in the quenching phase or maybe they are like have high star formation going on, and also to understand the effect of the cluster environment. And also we have another data to understand the to date the stellar population in the galaxy, which is this is to measure the 4,000 angstrom and to understand the physical process of the galaxy in the cluster. Thank you. If you have questions, welcome. Thank you, Dr. Dajani. If you have any question, can raise. ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። Okay. I am a teacher. I am here with my students. Dr. Dajani, are you alive? Yes. Okay. Most of your attendants are students of grade 11 and grade 12. Oh, okay. Most of the terminologies, H alpha, G minus R, EW, they are new for us. Having this, would you please tell us about clear points about our galaxy? The name of our galaxy is Milky Way, is that? Yes. And there's also another galaxy called Andromeda, is it? Yes. So what is Andromeda? And please tell us. So our students are interested to know some points about our own Milky Way in which we are living, and maybe the Andromeda. Thank you, Doctor. Okay. Thank you. I think Miriana will cover some part of where we are and about the Milky Way. So our galaxy is Milky Way. So the Milky Way is like a normal galaxy and spiral galaxy. So this spiral galaxy, our solar system is in this spiral galaxy, or we can say this, what kind of spiral galaxy? As I say, let me back to here. When we say spiral galaxies are this kind of spiral galaxy, but specifically our Milky Way is barred spiral. So the shape of looks so this barred SBC spiral galaxy, and the diameter of this Milky Way is around between 100,000 up to 200,000 light years, and also the mass of the Milky Way is around 1.0 up to 1.5 trillion solar mass, and the number of stars in the Milky Way we expect more than 100 million stars. So our stars, like our solar system, also in the Milky Way. So I cannot give you like the details about this because I didn't prepare on the slide about this. I prepare on my scientific talk, but I'm happy to give another kind of talk about Milky Way details and also about Andromeda, which is the nearest galaxy for us. Okay, Doctor, thank you so much. Miriana has the next question. Okay. Hi, Dejene. Thank you for the talk. That was really great. And
Great, great research, really well done. So my question goes around the example that you showed with the AGN feedback. When you compare the hydrogen line, the intensity of the hydrogen line, yes, this one. And then the neutral hydrogen, the neutral hydrogen. So a few questions around this. I mean, was this the only example that you found that is so extreme, where you can clearly see the impact of AGN suppressing and pushing away the gas? And then what are so that's the first. The second, what star formation do you measure here? And also, did you do the classification of AGN? So what type of AGN do you have? I don't know if you had a look into the long slit spectroscopy as well. And finally, do you find signatures of any jet here, if you had data to have a look at that? Thank you, Miriana. Yes, so our main objective is to measure the H alpha and to understand the recent star formation, and also to understand this galaxy in what aging sequence, or what kind of star formation going on in the galaxy. So when I try to map the IFU data like in the H alpha, which is to make H alpha means to measure the recent star formation. So this there is only why we targeted this. The first criteria was all galaxies should be H1 detected. When we say H1 means the neutral hydrogen. So all these galaxies are neutral hydrogen gas detected with MIRCAT. And then we use this is archival data from Muse. So when we see the H alpha map, as you can see in this galaxy, it's clearly let me use. Clearly, there is AGN. Thanks to Rosetta, they detected this galaxy and this one as AGN. So, why when the Rosetta detected the X-ray from these two galaxies from the AGN, so we know those two galaxies are AGN. So almost all of them, all of them are dwarf galaxies. So we don't have more AGN. And also I didn't look in the details of these two agents. So there is another project to study H1 detected dwarf galaxies, the phonics clusters galaxies. So there are around I think 10 galaxies are X-ray detected galaxy in the phonics cluster. So there is another project to take a look all multi-wavelengths observation. So we didn't classify the AGN type, what kind of AGN of those, but this one also it's a spiral galaxy, but also there is AGN. And this one is more interesting. I put only 3 galaxies here because these 3 galaxies are, when we see the H1 distribution is different than the rest, because the rest are like this. So, which is kind of a similar H1 distribution. But when we come to here is the AGN push out the neutral hydrogen from the center. So that is I can say about these galaxies. So we didn't do any AGN classification at the moment. I forget the other question, Miriana. Could you repeat that?
Yes, the last one was for the jet. So just the comment. So yeah, you can just do the BPT. I mean, with Muse you can get also the nitrogen, oxygen, free H beta. So just check where these sources are on the BPT because it would be really interesting to see. And then it was just for the jet. If you detected any jet, if you had a look into the synchrotron data. Okay, thank you. I'll take a look. ቴንክ ዩ ዶክተር ደጀኔ አመስግኑልና ወደ ቀጣይ ፕሮግራም እንሄዳለን። ቀጣይ ፕሬዘንተራችን ክብረአብ ኃይሌ ይባላል። የሃይ ስኩል ተማሪ ነው። እሱ ራሱን ኢንትሮዲውስ ያደርጋል። የራሱ የሰራው የሳተላይት ሞዴል አለው። ቀጣይ መድረኩን ለክብረአብ። እሺ እንደምን አደራችሁ። Good morning for those who understand English only. So today I'm going to be taking you through a model satellite. ይሰማል ድምፅ? ይሰማል? ኦኬ። ሶ የሳተላይት ሞዴል ነው የሰራሁት። ኢንስፓየር ያደረገኝን ነገር ልንገራችሁና ከዛ ስለ ሳተላይቱ ሳይንቲፊክ አስፔክት እናወራለን። ሶ ከስሙ እንደምታዩት እሺ አቢሲኒያ ሳተላይት ይላል። ይሄ ምን ያሳያል? የሆነ ሀገራዊነት የቀላቀለ ኢንቱዚያዝም ወይም ደግሞ ኢንስፓይሬሽን እንዳለው ያሳያል። ምክንያቱም ሀገራችን ወደኋላ ከቀረችባቸው ሴክተሮች አንዱ የስፔስ ሳይንስ ሴክተሩ ነው። ሶ ያን ሴክተር አፕሊፍት ለማድረግ ሞዲፋይ ለማድረግ እና የተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ አቢሲኒያ ሳተላይት ብዬ አድርጌዋለሁ። ሶ የተነሳሁት እንዴት ነው? 2019 እንደ ነጮች አቆጣጠር የምታስታውሱ ከሆነ ሳተላይት ላውንች አድርገን ነበረ ESSR የምትባል። ከዛ ምን ነበር ችግሩ? ሳተላይቱን ላውንች ያደረግነው የት ነበረ? ያስታውሰዋል? የት ነበር ሳተላይቱ ላውንች የተደረገው? ቻይና። ኦኬ፣ የማን ህዝብ ነው የሰራው? ስለዚህ ያን ሳተላይት ላውንች ከማድረግ የሚገኙ ሳይንቲፊክ ነገሮች ሁሉ ባንለውም አብዛኞቹ ለማን ሀገር ነው የሚውሉት? ቻይና። ሶ ከዚህ ነበር የተነሳሁት እና በሀገራችን በራሳችን ህዝብ ለሀገራችን የራሳችንን ሳተላይት ላውንች ማድረግ መቻል አለብን ብዬ ነበረ። ከዛም ብዙ ፕሮጀክቶችን ለመስራት ሞክሬያለሁ ሳተላይት ላውንች ለማድረግ የሚያስችሉኝ። ከዛ በዚህ ዓመት ግን አክቹዋሊ ኮምፒቲሽን ላይ ተወዳድሬበት ነበረ። የሳተላይት ሞዴሉን ለመስራት በቅቻለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ኮምፖነንቶቹ ያላቸው ሳይንቲፊክ ኢንተርፕሬቴሽን እና ኮዲንግ ሶፍትዌሩን ትንሽ ለመዳሰስ ሞክራለሁ። ኦብጀክቲቭ ቶሎ ለመሄድ ሞክራለሁ። ዴሞንስትሬሽኑ ይሻላል፣ ፕሬዘንቴሽኑ ትንሽ ረዘም ያለ ስለሚሆን። ሶ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚሳሳቱት ነገር ምንድን ነው? ሳተላይትን እንደ አንድ ነገር አድርገው ያስቡታል። ነገር ግን ለሁለት ከፍለን እንመልከተው። አንደኛው ይሄ ሮኬት ፓርቱ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሳተላይቱ ነው። እኔ የሰራሁት ይሄንን ነው። ሶ እንደዚህ ይበራል ምናምን ብላችሁ እንዳትጠብቁ። ሳተላይቱ ምንድነው የሚያደርገው? መሬትን መዞር ነው ስራው። ያ ማለት የሰጠነው ፔሎድ አለ። ያን ፔሎድ ኤክሲኪዩት እያደረገ ለምሳሌ ፎቶ ማንሳት የሳተላይት ኢሜጀሪ የምንለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለሚሊተሪ ኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ለፐብሊክ ኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ለብዙ ሴክተሮች ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ሳተላይት ግን መሬትን ኦርቢት የሚያደርገው ነገር ነው ሳተላይት የምንለው እኔ የሰራሁት ማለት ነው። ሮኬት ደግሞ ብዙ ጊዜ ይሄ ፋንሲ የሆነው በጣም ወደ ላይ ሲሄድ የምናየው ከስር ሰዓት ምናምን ያለው ነገር ደግሞ ሳተላይቱን ይዞት የሚሄደው ነው። ሶ ሳተላይቱ ይሄ ማይክ ነው ብትሉ፣ ሮኬቱ ደግሞ እቺ ፖይንተር ብትሆን፣ ሮኬቱ ሳተላይቱን ይዞት ስፔስ ላይ ካደረሰው በኋላ ዲታች አድርጎ ወይ ደግሞ ስፔስ ላይ ራሱ ዲፕሊ ሆኖ ሊቀር ይችላል። ካልሆነ ደግሞ አሁን በጣም ሞደርን የሆነው ሌተስት የሆነ ቴክኖሎጂ እና ኤለን መስክ በስፔስ ኤክስ ላይ የሚጠቀሙ ቴክኖሎጂ ከስር የቀለው ፓርት ይሄ ሮኬቱ ወደ መሬት እንዲመለስ ማድረግ ይቻላል። ሶ ሳተላይት እንደዚህ በሁለት ከፍለን፣ ስፔስ ሺፕ እንደዚህ በሁለት ከፍለን ልናየው እንችላለን። ምንድነው አንድ ኢንትረስቲንግ ነገር ላስት ይር ደግሞ የሮኬቱ ፓርት ላይ ሶሪ አጠፉብኝ። ሶ ላስት ይር የሰራ ነው ምንድነው የሮኬቱን ፓርት ፕሮቫይድ ለማድረግ ነበረ። እንዴት ሳተላይቱ በምን ይሄዳል
የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክር ነበር። ለዚህም ደግሞ ዋና ችግር ወይም አስቸጋሪ ሆኖ ያገኘነው ምንድን ነበር? ፊውሉን ፕሮዲስ ማድረግ ነበር። ሮኬቶች የምናውቀውን ፊውል ነዳጅ፣ ይሄ ፔትሮሊየም ወይም ደግሞ ቤንዚን የምንላቸውን ነዳጆች አይደለም የሚጠቀሙት። የራሳቸው የሆነ ስፔሲፊክ ነዳጅ አላቸው። ሜይንሊ ከረንትሊ ያለው ምርጥ የሚባለው ነዳጅ ወይም ደግሞ ፕሮፔላንት ምንድን ነው? ሃይድሮጅን ነው። ከኦክሲጅን ጋር በመቀላቀል ሃይድሮጅንን በማቀጣጠል ነው ሮኬቶች ወደ ስፔስ የሚሄዱት። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ሮኬት ለመስራት ሳተላይት ሳይሆን ሮኬት ለመስራት ምንድን ነው? ፊውልን ፕሮዲስ ማድረግ ነው። ስለዚህ ፊውልን ፕሮዲስ ለማድረግ ሃይድሮጅን ጀነሬተር ሰርቼ ነበረ። ይሄ ሃይድሮጅን ጀነሬተር ሃይድሮጅን ወጥቶ ሲቀጣጠል ማሳየት ፀሐይዋን እንዲከተሏት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያ ሶላር ትራኪንግ ሜካኒዝም ይባላል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ የተጠቀምናቸው ኮምፖነንቶች አሉ። አንደኛው ኤልዲአር ነው። ኤልዲአር ምንድነው? ላይት ዲፔንደንት ሬዚስተር ነው። ሞር ላይት በገባበት ቁጥር ሬዚስታንሱ በጣም እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ሬዚስታንሱ ወደ በዛበት እንዲሄድ ደግሞ አርዲኖ የሚባል ማይክሮ ኮንትሮለር አለ። ማይክሮ ኮንትሮለሩ ወደ የትኛው ኤልዲአር ሞር ሬዚስታንስ እንዳለ ቼክ ያደርግና እሱን ካልኩሌት በማድረግ ለሰርቮ ሞተሮቹ ወይም ለኢፌክተሮቹ ኮማንድ ይሰጣል። ኮማንዱ ምንድነው? ሞር ሬዚስታንስ ወደ በዛበት ዙር የሚል ኮማንድ ይሰጠዋል። ይሄ በሲ ፕላስ ፕላስ ኮድ የተደረገ ነው። አርዲኖ አይዲ ተጠቅሜያለሁ። ይሄ ነው ሜካኒዝሙ። አርዲኖ ኤልዲአሩ ዲቴክት እንዳደረገ ብዙ ላይ ዲቴክት እንዳደረገ ለአርዲኖ ይነግረዋል። እንደምትመለከቱት ሁለቱ ሳይድ ላይ ነው ያለው። ቀጣዩ ስላይድ ኦኬ። ሁለት ኤልዲአር አሉ። ሞር ሬዚስታንስ ወዳለበት ኤልዲአር እንዲዞር የአርዲኖ ኮድ ተጽፎለታል። ያን ዲቴክት በማድረግ አርዲኖ ሰርቮ ሞተሩን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሰርቮ ሞተር ይባላል። ያ ሰርቮ ሞተር ሞር ሬዚስታንስ ወደ በዛበት እንዲዞር ኮማንድ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስላይድ ጠፍቷል። በቃል ላስረዳችሁ። ሁለተኛው ነገር ምንድነው? ሰርቮ ድራይቨር አለ። ሰርቮ ድራይቨሩ ምንድነው የሚያደርገው? ብዙ ሰርቮች ስለተጠቀም ያን ኢንተግሬት በማድረግ ኮማንዶችን ሲምለስ በሆነ መልኩ እንዲሰጥ ያደርገዋል። ይሄ እንዴት ነው? ኦኬ አርዲኖ እንዳልኳችሁ ማይክሮ ኮንትሮለር ነው። የሳተላይቱ ብሬን እንደማለት ነው። ሁሉም ፋንክሽኖች ኤክስኪዩት የሚደረጉት እዚህ አርዲኖ ውስጥ ነው። ከዛ በኮንቨርተር አለ። በኮንቨርተር ደግሞ ለእያንዳንዱ ኮምፖነንት ሰፊሽንት እና ስቴብል የሆነ ቮልቴጅ ሰፕላይ ያደርጋል። አክቹዋሊ በኮንቨርተር በሃይ ስኩል ተማሪዎች ነበር ዲስከቨር የደረገው። ስራው ምንድነው? የሚገባው ከባትሪ የሚገባው 7.4 ቮልት ነው የኔ ባትሪ። ኮምፖነንቶቹ ግን ኦፕሬት የሚያደርጉት ከ5 ቮልት በታች ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ሊቃጠሉ ይችላሉ። ያን ፕሪቬንት ለማድረግ ምን ተጠቅመናል? በኮንቨርተር። ቀጣይ ደግሞ ሌላኛው ኮምፖነንት ምንድነው? አይኤምዩ ነው ወይም ኢነርሻል ሜዠርመንት ዩኒት ይባላል። ውስጡ አክሰለሮሜትር እና ጃይሮስኮፕ አለው። የሳተላይቱን ኦሪየንቴሽን ስፔስ ላይ ዲቴክት የማድረግ ኬፓቢሊቲ ያለው የራሱ ኮድ አለው። ይሄ ኮድ የተጻፈው በጃቫ ነው። ፕሮሰሲንግ የሚባል አይዲ አለ፣ ዴቨሎፕመንት ኤንቫይሮንመንት። ከዛ ጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በመጠቀም አይኤምዩ ኮዶችን ዲቴክት እንዲያደርግ ምንድን ነው ሜዠርመንቶችን የአክሰለሬሽን እና የአንጉላር ሞሜንተም ቫሊዎችን ዲቴክት እንዲያደርግ እና ሞዴል እንዲያደርገው ወይም ፕሮጀክት እንዲያደርገው የሚያደርግ ዲቫይስ ነው። አይኤምዩ ኢነርሻል ሜዠርመንት ይባላል። የኛ ስፔሲፊክ ሞዴሉ ኤምፒዩ 6050 ይባላል። ሰርቮ ድራይቨር ቅድም ሊቀጥላችሁ የነበረው ነው። ሰርቮ ድራይቨሩ ለእያንዳንዱ ሰርቮ ምን ማድረግ እንዳለበት ከአርዲኖ እየተቀበለ ኮማንድ ይሰጣል። እንዴት ነው? ልክ በሰው መመሰል እንችላለን። የሰው ጭንቅላት አለው። ከዛ ደግሞ ህብለ ሰረሰር አለ በወገባችን አካባቢ። ሶ ስሌቭ ማስተር ሪሌሽንሺፕ አለው። ማስተሩ ማን ነው? ብሬኑ ነው ወይም አርዲኖ ነው። ልክ የኛ ጭንቅላት እንዳለው ማለት ነው። ከዛ ግን ኢሚዲየት ሪስፖንስ እንዲኖር ለምሳሌ እሳት ላይ እጃችሁን ብታደርጉ ቶሎ ኢፌክት ቶሎ ማንሳት ትችላላችሁ። ያ ከጭንቅላት የሚመጣ ሜሴጅ አይደለም። ቶሎ እጃችሁ እንድታነሱ ሲባል ከህብለ ሰረሰር ነው ሜሴጅ የሚሄደው። ሶ ፍጥነት ይኖረዋል ማለት ነው። ሰርቮ ድራይቨሩም ልክ እንደዚሁ ነው። ከአርዲኖ ወይም ከብሬኑ የሚቀበለውን ኮማንድ ቶሎ ኤክስኪዩት ለማድረግ እንዲመች እንደ ህብለ ሰረሰር ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ሰርቮ ድራይቨሩ አለ። ለእያንዳንዱ ሰርቮ ወዴት መዞር እንዳለበት ኮማንድ ይሰጠዋል። ወደ 6 ሰርቮዎች አሉ። እነዛን ሰርቮዎች ኮንትሮል ለማድረግ የሚያግዘው ሰርቮ ድራይቨሩ ነው። አርዲኖ ፋንክሽናሊቲው ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ነው። ኢንፑት ይቀበላል። ከዛ ኤክሲኪዩት ያደርገዋል። የተቀበለው ኢንፑት ምንድን ነው፣ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ደግሞ በአውትፑት ለኢፌክተሮች ኢፌክተር የምንላቸው ሰርቮ ድራይቨሮቹን ነው ለኢፌክተሮች ኮማንድ ይልካል። አክሰለሮሜትሩ እንዴት ነው? ሊኒያር የሆነ ሜዠርመንት ነው የሚያካሂደው። አይኤምዩ
ትንሽ ኢንፋሳይዝ እናድርግበትና አይኤምዩ እንደሚሰራው ሳተላይቱ ወዴት እንደዞረ ለምሳሌ ፎቶ እንዲያነሳይ የተሰራ ሳተላይት ቢሆን ወደ ላይ ወደ ስፔስ ፖይንት ካደረገ መሬቱን ፎቶ ማንሳት አይችልም ኦብቪየስሊ። ስለዚህ ኦሪየንቴሽኑን ለማስተካከል መጀመሪያ ኦሪየንቴሽኑ የቱ ጋር እንደሆነ ማወቅ አለብን። ያን የሚያደርግልን አይኤምዩ ነው ወይም ኢነርሻል ሜዠርመንት ዩኒት። አይኤምዩ ውስጥ ያሉ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉ ብያቸዋለሁ። አንደኛው አክሰለሮሜትር ነው። ምንድነው የሚያደርገው? ሊኒያር የሆነ ሞሽን ዲቴክት ያደርጋል። ውስጡ እቃዎች አሉ። ልክ እንደዚህ አይነት ሰስፔንድ የተደረጉ እቃዎች አሉ። ካፓሲታንስ ላይ ቤዝድ የሆነ ሜካኒዝም አለው። ምንድነው የሚያደርገው? ልክ በሁለቱ መካከል ያለው ዲስታንስ ሲቀንስ እዚህኛው ኤክስቴንሽን ላይ ያለው ካፓሲታንስ ይጨምራል። ሶ ለአይኤምዩ ይሄኛው ጨምሯል። እቺኛው ስፔሲፊክ ቃጫ ነገር ወይም ደግሞ ኤክስቴንሽን ካፓሲታንሱ እንደጨመረ ይነግረዋል። which means I think ቪዲዮ አለኝ። ቪዲዮ እቺ ቪዲዮ ናት። ሶ ይሄ ሰስፔንድ ያደረገ ነው፣ ፍሪ ነገር ነው እዛች ትንሿ ዲቫይስ ውስጥ ያለ ማለት ነው። ከዛ ልክ ይሄ ሙሉ እቃው ወደፊት ሲሄድ ይሄኛው ብቻውን ይቀራል በኢነርሺያ ምክንያት ማለት ነው። ያኔ ይሄኛው ፓርት ወደዚህ ይቀርባል። ስለዚህ እዚህኛው እጅ ላይ ካፓሲታንሱ ይጨምራል ማለት ነው። ሁለቱም ኤሌክትሪሲቲ አላቸው። ይሄኛው ፖዚቲቭ፣ ይሄኛው ኔጌቲቭ። ያኔ ይሄኛው ወደዚህ ሲቀርብ አይነካካም። እቃው እንዳለ ወደፊት ሲሄድ ይሄ ፍሪ ስለሆነ ወደ ኋላ ይቀራል። ያኔ እዚህኛው ላይ ያለው ካፓሲታንስ ይጨምራል። ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ ፕሌቶች ስለተቀራረቡ ሁሉም ላይ ልክ እንደዚሁ አይ ቲንክ ቪዲዮ ግልጽ የሚያደርገው ይመስለኛል። ሶ በዛ ሜካኒዝም ነው የሚሰራው አክሰለሮሜትሩም ጃይሮስኮፑ። ጃይሮስኮፕ ለምን አስፈለገ ብትሉ አክሰለሮሜትር ሊኒየር የሆነ ነገር ብቻ ነው ዲቴክት የሚያደርገው አይዘር በኤክስ አክሲስ፣ በዋይ አክሲስ ወይም ደግሞ በዜድ አክሲስ። ጃይሮስኮፕ ካላችሁ ግን እንደዚህ መሽከርከር ቢፈልግ ወይም እንደዚህ መሽከርከር ቢፈልግ ሳተላይቱ ምን ሊያደርግ እንደፈለገ ዲቴክት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሶስት እንደዚህ አይነት እቃዎች አሉ። አንዱ በኤክስ አክሲስ የተቀመጠ ነው፣ አንዱ በዋይ አክሲስ፣ አንዱ ደግሞ በዜድ የተቀመጠ ነው። እነዚህ የካፓሲታንስ ሜዠሮችን በማስገባት ሳተላይቱ ወዴት ኦሪየንቴሽን እንዳለው ያስረዱናል ማለት ነው። እሺ 10 ደቂቃ ለመስጠት ነበር ያሰብኩት። ኦቨርኦል አይ ቲንክ በቂ ነው ለፕሬዘንቴሽን። ዴሞንስትሬሽን ይሻላል። አይ ቲንክ ብዙ ስለሰማችሁም ደግሞ ሞር ቦሪንግ እንዳይሆንባችሁ ዴሞንስትሬሽን ላድርግና ሰዓቴንም ለመጠቀም ከዛ ደግሞ ፋርዘር የምትጠይቁኝ ነገር ካለ ውጪ ላይ ይኖራለሁ ጠይቁኛላችሁ። እንደዛ ይሻላል አይደል? ኦኬ ወደ ዴሞንስትሬሽን ኮንሰፕቱ በጣም ሰፊ ነው። ሳተላይት ቴክኖሎጂ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ስለሆነ ሀሳቦቹ በጣም ብዙ ናቸው። ሳተላይቱን እዚህ ቦታ ላይ ለማድረስ ማለት ነው በ10 ደቂቃ ውስጥ ሁሉንም ፕሬዘንት አድርጎ ለመጨረስ በቂ አይደለም። ስለዚህ ዴሞንስትሬሽን ላሳያችሁና ምን አይነት ነገሮች ኢንቮልቭ እንደተደረጉ በራሳችሁ ለመገመት ትሞክራላችሁ ማለት ነው። አንደኛው ነገር ምንድነው? እነዚህ ሶላር ፓነሎች ፀሐይን መከተል ይችላሉ። ያን ላሳያችሁ በመጀመሪያ አሁን ኦብቪየስሊ ፀሐይን እንደዚህ ማንቀሳቀስ ስለማንችል ያን ሚሚክ የሚያደርግ ፍላሽ ላይት እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሶላር ፓነል ፍላሽ ላይቱን ሲከተለው ማየት ትችላላችሁ። ስፔስ ላይም ልክ እንዲሁ ነው። አሁን ብርሃን ምናምን አለ። ሞር ሬዚስታንስ ወዴት እንዳለ ዲቴክት ለማድረግ ትንሽ ኮንፊውዝ ሊያደርገው ይችላል። ነገር ግን ስፔስ ላይ አንድ ብርሃን ያለው እሱም ፀሐይ ነው።
ሶ ኮንፊውዝ የሚያደርገው ላይት አይኖርም። ፍላሽ ላይቱ ወደ የትኛው ኤልዲአር እንዳለ ዲቴክት በማድረግ አርዱይኖ ኮማንድ ይሰጠዋል ለሰርቮ ድራይቨሩ። ለሰርቮ ድራይቨሩ ደግሞ ሰርቮ ሞተሩን ወዴት መዞር እንዳለበት ይነግረዋል ማለት ነው። ይሄ የሶላር ፓነሉ ስራ ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ይህን ያደረግነው? ስፔስ ላይ ሞስት ኤፊሽንት የሆነ ሶላር ፓነል ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ከፀሐይ ብርሃን ውጪ ሌላ ኢነርጂ የምናገኝበት ሜካኒዝም የለም። ሶ በዚህ ምክንያት ስፔስ ላይ ስትሆኑ በቂ የሆነ ብርሃን በጣም ኤፊሽንት በሆነ መልኩ ዲቴክት ማድረግ መቻል አለባችሁ፣ ወይም ደግሞ አብዞርቭ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ይሄ ደግሞ የሚፈጠረው ፊዚክሱ እንደሆነ ሶላር ፓነሉና የፀሐዩ ሬይ ፐርፔንዲኩላር ሲሆን ሞስት ኤፊሽንት የሚሆንበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በዛ ምክንያት ፀሐዩን ፐርፔንዲኩላር በሆነ መልኩ ልክ መሬትን ሲሽከረከር፣ ለምሳሌ እናንተ ፀሐይ ናችሁ ብል ይሄ ማይክ ደግሞ መሬታችን ብትሆን ሳተላይቱ እዚህ ጋር ሲሆን ወደ እናንተ ነው ሶላር ፓነሎቹ ወደ እናንተ ነው የሚዞሩት። ከዛ እዚህ ጋር ሲመጣ አሁን ማስተካከል አለበት ማለት ነው ፐርፔንዲኩላር እንዲሆን። አሁን ደግሞ ወደዚህ ሲመጣ ትንሽ ዞር ማድረግ አለበት። ይሄን ፈንክሽን የሚያካሂደው ይሄን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ነው። አንደኛው ፊቸር ይሄን ይመስላል። የቀሩ ሁለት ፊቸሮች አሉ። አንደኛው ኦሪየንቴሽን ዲቴክሽን ነው። አይ ቲንክ አይኤምዩ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ አሁን ማሳየት አልተቻለም። ሆፕፉሊ ወደፊት ከሰራ ለማሳየት እንሞክራለን። ሶስተኛው ፊቸር ምንድነው? ሮቦቲክ አርም አለው። ሶ ስፔስ ላይ ሮቦቲክ አርም ምን ያደርጋል የሚል ጥያቄ ሊነሳባችሁ ይችላል። ሶ በጣም ምርጥ የምንለው አሁን ስፔስ ላይ ያለው ሮቦቲክ አርም የካናዳ ሮቦቲክ አርም ነው። ይሄ ሮቦቲክ አርም ያለው አይኤስኤስ ላይ ነው፣ ወይም ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ላይ ነው። ይሄ አይኤስኤስ በአንድ ያልተሰራም፣ በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ ስፔስ ሺፖች እየተገጣጠመ ነው አሁን ያለውን ስቴት የያዘው። አሜሪካ፣ ጃፓን፣ ቻይና፣ ራሽያ እኒህ ሁሉ ተሳትፈውበታል ማለት ነው። የመጀመሪያዋ ሳተላይት የነበረችው አንድ ብቻ ነበረች፣ የራሽያ ሳተላይት ናት። ከዛ አሜሪካ እየላከች ቻይና፣ ጃፓን እንደዛ እያደረገ ነው አሁን የምናውቀው አይኤስኤስ የተሰራው ማለት ነው። አክቹዋሊ አይኤስኤስ ዘ ሞስት ኤክስፔንሲቭ ቲንግ ሰዎች የሰሩት ነው። $100 ቢሊዮን ፈጅቷል ለመስራት እና ዘ ቢገስት ሳተላይትም እሱ ነው። ሶ ያኔ በሚገጣጠምበት ጊዜ ትልቅ ሚና ሲጫወት የነበረው አንድ ነገር ምንድነው? ሮቦቲክ አርም ነበረ። እንዴት? ዶኪንግ ላይ በሁለት እንከፍለዋለን። ሁለት ነገሮችን አሲስት ያደርጋል ሮቦቲክ አርም። አንደኛው ምንድነው? እነዚህ የሚመጡትን ሳተላይቶች በስነ ስርዓት ያለው ኦሬዲ ያለው ኢኒሻል ሳተላይት ላይ እንደግመዋለን። ሶላር ትራኪንግ ሜካኒዝሙን እንደግመዋለን። የሮቦቲክ አርሙን ግን ጨርሰላችሁ። ሁለት ነገሮች ላይ አሲስት ያደርጋል። አንደኛው ምንድነው? ዶኪንግ ቅድም ያልኳችሁ። ሁለተኛው ምንድነው? ስፔስ ዋክ ላይ አሲስት ያደርጋል። ሶ ጊዜ ቢኖረን ከፓወርፖይንቱ ላይ ያሳያችሁ ነበረ። የመጀመሪያው ስፔስ ዋክ እንዴት ነበረ፣ ከዛ ሮቦቲክ አርም ከመጣ በኋላ እንዴት ነበረ፣ የመጀመሪያው ዶኪንጎች እንዴት ነበሩ፣ ሁለተኛው ሮቦቲክ አርም ከመጣ በኋላ ዶኪንጎች እንዴት ተሻሽለዋል የሚለውን አሳያችሁ ነበር። ነገር ግን እንዲሁ ትንሽ አይዲያ ለመስጠት ያክል እንዴት ነው ልክ ከመሬት ተነስቶ አንድ ሳተላይት ሲመጣ ሊገጠም፣ እንግዲህ ይሄኛው ሳተላይት ስፔስ ላይ ኦልሬዲ እየተሽከረከረ ነው አይኤስኤስ የምንለው። ከዛ ሊገጠምበት የመጣው አለ። ከመሬት ተነስቶ ስፒዱን ማች ለማድረግ ይሞክራል። ከዛ ሮቦቲክ አርሙ ልክ ይሄ ከመሬት የመጣው ኤ እና ቢን ብለው፣ ኤ ስፔስ ላይ ኦልሬዲ ሮቴት እያደረገው አይኤስኤስ ነው። ቢ ደግሞ ከመሬት የመጣችው ናት። ሶ ከመሬት የመጣችው ስፔስ ስቴሽን ልክ አይኤስኤስ ስፒዱን ማች ሲያደርግ፣ ኮኦርዲኔቱን ደግሞ ማች ሲያደርግ ሮቦቲክ አርሙ ኤክስቴንድ ያደርጋል ልክ ሲቀራረቡ ማለት ነው። ኦልሬዲ እነሱን ለማቀራረብ ራሱ በጣም ከባድ ስራ ነው። ምክንያቱም ኢማጂን በስፔስ ስኬል ነው የምታስቡት። እንኳን በስፔስ ስኬል አይደለም ሁለት መኪናዎች በዚህኛውና በዚህኛው ሳይድ ሁል መተው እንዲጋጩ ለማድረግ እቃዎች ምንድን ነው ሮቦቲክ ካሮችን ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ ፕሪሲዥን ያስፈልጋል። ስፔስ ላይ ደግሞ ሲሆን አስቡት፣ እንደዚህ ትንሽ ኢምንት የሆኑ ኦብጀክቶች ስፔስ ላይ እንዲገጣጠሙ ፖርቶቹ መገጣጠም አለባቸው። የአየር የሚተነፍሱት አስትሮናውቶቹ የሚተነፍሱት አለ፣ ኤሌክትሪክ ገመዶች አሉ። እነሱ ሁሉ ማች አድርገው እንዲገጣጠሙ ማድረግ አለብን። ያን ለማድረግ ምን ያህል እንደሚከብድ አስቡ። ያን ለማቅለል ምን ተደረገ? ልክ ሲቀራረቡ ሮቦቲክ አርሙ ከመሬት የመጣችውን ቢ ስፔስሺፕ መጀመሪያ ግራብ ያደርጋትና ወደ ዋናው ወደ ስፔስሺፕ ኤ አታች ያደርጋታል ማለት ነው። ስለዚህ ዶኪንግ የሚባለው ይሄ ነው። ዶኪንግ ላይ አሲስት ያደርጋል ሮቦቲክ አርም። ሁለተኛው ደግሞ ስፔስ ዋክ ነው። ስፔስ ዋክ ከስሙ እንደምትረዱት ስፔስ ላይ አስትሮናውቶች ለሜንቴናንስ እና ለሌሎችም ጉዳዮች ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። ሶ እንዴት ነበር ስፔስሺፕ ማድረግ ነበር የሚንቀሳቀሱት።
አስትሮናውቶች። ከዛ ሮቦቲክ አርም ከመጣ በኋላ ግን ሮቦቲክ አርሙ ላይ ይቆማሉ። ሶ መገልበጥ መውደቅ ምናምን የለም። ሮቦቲክ አርሙ ወደሚፈለገው ቦታ አስትሮናውቶቹን ይዟቸው ያንቀሳቀሳቸዋል ማለት ነው። አይኤስኤስ በጣም ትልቅ ነው። በተለይ ይሄን ህንፃ ሁላ ሊበልጥ ይችላል። ሶ ስፔሻሊ ሶላር ፓነሎቹን ስጨምሩባቸው ማለት ነው በጣም ይበልጣል። ሶላር ፓነሎቹ ብቻ ከስታዲየም ጋር የሚነጻጸሩ አይነት ነገር ናቸው። ሶ እነዛም ሁሉ ለምሳሌ የሆነ ነገር ቢመታው ለመጠገን ሞር ፊቸሮችን ደግሞ አድ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ለመስራት ሲሉ አስትሮናውቶች መንቀሳቀሳቸው አይቀርም። ያኔ ሮቦቲክ አርሙ አሲስት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለሁለት ነገሮች እንጠቀማለን ሮቦቲክ አርም። ምንድነው ስፔሻል የሚያደርገው አንተ ለምንድነው የጨመርክበት ብትሉኝ፣ ሶ ቅድም የጠቀስኩላቸው የካኔዲያን ሮቦቲክ አርም ስፔስ ላይ ያለው አሁን ያለን ስፔስ ላይ ያለን ምርጥ ሮቦቲክ አርም የምንለው በምንድነው ኮንትሮል የሚያደርጉት? በጆይስቲክ ነው። ስለዚህ ጌም የምንጫወትበት ጆይስቲክ ማለት ነው። ሶ ሞር ኤፊሽንት ለማድረግ እኔ ኮምፒውተር ቪዥን ተጠቅሜ እጃችንን ለካሜራ በማሳየት ብቻ ሮቦቲክ አርሙ ወዴት መንቀሳቀስ እንዳለበት ማዘዝ እንችላለን። ያን ደግሞ ዴሞንስትሬት እናደርጋለን። ከዛ በፊት ላልታያቸው ሰዎች ሶላር ፓነሏን ይታያችሁ ከሆነ ሶላር ፓነሉ ባትሪውን ወይም ደግሞ ፍላሽ ላይቱን እየተከተለው ይገኛል። ቀጣይ እንግዲህ ማሳያችሁ የሮቦቲክ አርሙን በእጅ እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንደሚቻል ነው። ቪዚብል ነው። ምናልባት ፒሲው ላይ ከታያችሁ እጄ ላይ ላንድ ማርኮችን ይስላል መጀመሪያ። ከዛ እነዚህ ላንድ ማርኮች ከስክሪኑ ኮኦርዲኔት ሲስተም አንጻር የቱ ጋር እንዳሉ ዲቴክት በማድረግ ስፔሲፊክ ሞሽኖችን ሮቦቲክ አርሙ እንዲያካሂድ ማዘዝ እንችላለን። ወደ ላይ ሂድ ስለው ወደ ላይ ይሄዳል። ስፔሲፊክ ጄስቸሮችን ኦልሬዲ አሳይን ተደርጎለታል። ይሄ ኮድ የተጻፈው በፓይተን ነው። ኦፕን ሲቪ እና ሚዲያ ፓይፕ የሚባሉ ላይብራሪዎችን ይጠቀማል። ከዛ 8 ዲግሪ ኦፍ ሙቭመንት አለው። አሁን እንደምታዩት ሳምቤን ዲቴክት እያደረገው ነው። ፒንኪ ደግሞ ዲቴክት እያደረገ ይገኛል። እንደዚህ የተለያዩ ጄስቸሮችን በማሳየት ሮቦቲክ አርሙ ከሞላ ጎደል እንዴት ሮቦቲክ አርሙ እንደሚንቀሳቀስ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። አይኤምዩ ደግሞ አለች። አይኤምዩን ለማሳየት አይ ቲንክ ምቹ አይደለም። ምናልባት ግን ቴሌግራም ላይ አንዲት ቪዲዮ ነበረችኝ። በጣም ረጅም ጊዜ ይወስዳል። ምናልባት ወደ መጨረሻ ላይ በር ላይ መታችሁ አይኤምዩ እንዴት እንደሚሰራ ሳተላይቱን ሲንቀሳቀስ የቱ ጋር እንዳለ የሚያሳይ ፊቸር አለ። ያ ፊቸር ደግሞ መጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። የሳተላይት ሞዴሉ ከሞላ ጎደል በጣም ፍሪሊ አይደለም ፕሬዘንት ያደረግነው፣ ነገር ግን ሰዓታችንን ለመቆጠብ የሚያክል ከሞላ ጎደል ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን ክብራው። ጥያቄ ካላችሁ አንድ ለጥያቄ እንሰድ ነው። እሺ እኔ ጋር ስለደረሰ እኔ ልጀምር፣ እንተ ቀጥለህ። እኔ ስምህን ረሳሁት። ኪሩቤል እድግ በል፣ ያሰብከው ትልቅ ደረጃ ድረስ። እሱኛው ይሻላል። አምጪ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንቅልፍ ያለንን አነሳስተህናል።
እደግ ተመንደግ ደግሞ ትልቅ ደረጃ ደርሰህ እዛ ስፔስ ስቴሽኑ ጋር ደርሰህ ደግሞ ለማየት ያብቃል። ደግሞ ትደርሳለህ። መጣር ነው እንዳልከው ነው። አሁን እየሰራ ያለው ሳተላይቷን ነው፣ ሮኬቱን አይደለም። ይሄ ሳተላይት ሄዶ እዛ ስፔስ ስቴሽን ላይ ዶክ ቅድም ያልካት እንዲገጠም ነው ወይስ ራሱን ችሎ በመሬት ዙሪያ እንዲዞር ወይም በሌሎች አካላት ዙሪያ እንዲዞር ነው ያሰብከው? ወይስ እነኛ ስፔስ ስቴሽኑ ጋር ሄደ የነ አሜሪካ የነ ቻይና አካል እንድንሆን ነው ወይ ያሰብከው? የምትለዋን ዝም ብለህ መልስልኝና እንደው እንዳላስጨንቅህ እንጂ ከዚህ በፊት ቅድም ብልሃል ከቻይና ሀገር 2 ሮኬት እኮ አምንጥቀናል አይደል? አሉ እነኛ ሳተላይቶች አሁን አሉ ወይ? ላትመልስልኝም ትችላለህ። ዝም ብለህ እየሰሩ ነው እነኛ 2 ሳተላይቶች አሁን እየሰሩ ነው? በቃ እነኚህ 2 ጥያቄዎች ብቻ። አመሰግናለሁ። በጣም ወድሃለሁ። እድግ በል ብያለሁ፣ መርቄሃለሁ፣ ሁሌ ያስብሃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰማት እሺ፣ ምርቃቱን አሜን ብዬ ተቀብያለሁ። በዋናነት ልትሰርቁ ትችላላችሁ፣ እናንተ አሜን ልትሉ ትችላላችሁ። አሜን በሉ። እንዲህ ወደ ጥያቄው ስንመጣ የመጀመሪያው ምንድን ነበረ? ይሄ ሳተላይት ስፔስ ላይ ከሄደ በኋላ አይኤስኤስ ላይ ነው ዶክ አድርጎ የሚቀጥለው ወይስ ራሱን ችሎ ሰስቴን ያደርጋሉ? እኔ የተነሳሁት ዓላማ ኢትዮጵያን ወይም ሀገራችንን ሳተላይት የማምጠቅ ኬፓቢሊቲን ማስታጠቅ ነው። በራሳችን ሳተላይት ማምጠቅ የምንፈልግ ማምጠቅ እንድንችል የማስቻል ጉዳይ ነው። አይሲስ ላይ ዶክ ያደርጋል ወይም በራሱ ነው ኦርቢት የሚያደርገው፣ እሱ የራሳችን ምርጫ ነው። ሳተላይቱን ማምጠቅ የቻለ ሰው አክቹአሊ አይሲስ ላይ ዝም ብሎ ዶክ ማድረግ አይቻልም። እነዚህ 4-5 ሀገራት ልክ እንደ ዩናይትድ ኔሽንስ የራሳቸው ቬቶ አላቸው። አይሲስ ላይ ምን መደረግ እንዳለበት፣ ማን ነው ዶክ ማድረግ የሚችለው፣ ማን ማድረግ አይችልም የመሳሰሉትን ውሳኔዎች የሚያስተላልፉበት ቬቶ አላቸው። ስለዚህ ምናልባት ፈቅደውልን ከሆነ እና አይሲስ ላይ ዶክ ማድረጋችን ለኛ የማይጠቅመን ከሆነ ሄዶ ዶክ ማድረጉ ዶክ አድርገናል ከማለት ውጭ የተለየ ጥቅም የለውም። ነገር ግን የሚጠቅመን ከሆነና ሬሌቫንት ከሆነ ዶክ ማድረግ የመቻል ኬፓቢሊቲ አለ። ነገር ግን እኔ አላማ አድርጌ የሰራሁት በራሱ ሰስቴን እንዲያደርግ የተለያዩ ፔሎዶችን መጫን እንድንችል፣ ለምሳሌ ለሚሊታሪ ኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ለፐብሊክ ኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ለሳተላይት ኢሜጀሪ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ስራዎች በራሱ መስራት እንዲችል አድርጌ ነው ዲዛይን ያደረግኩት። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነበር? የላክናቸው ሳተላይቶች እየሰሩ ነው ወይ? አክቹአሊ ዳታዎችን እየተቀበል ነው። እንጦጦ ላይ ኦብዘርቫቶሪ አለን። አንደኛዋ ምን ላትሰራ ትችላለች፣ መረጃው የለኝም። ግን አንደኛዋ ስቲል ፈንክሽናል እንደሆነች እና አይ ቲንክ ለ15 ደቂቃ ወር በየ15 ደቂቃው መሬት ጋር የኢትዮጵያ ከቨሬጅ ጋር ላንድ ከቨሬጅ ጋር እንደምትደርስ መረጃው አለ። አንደኛው የሰራች ነው፣ አንደኛዋ ግን መረጃው የለኝም። በጣም ነው የሚያደንቅህ። በጣም አሪፍ ስራ ነው የሰራ። ግን ኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ጋር እንዴት ተገናኘ? ወይም ደግሞ እነሱ ጋር ተገናኝቴ ኦፊሱ ጋር ተገናኝቴ መስራት አቅጣጫው የሰጠው ማን ነው? ኤክስፒሪየንሱ እንዴት ታገኘ የሚል ነው አንድ ጥያቄ። ሁለተኛ ደግሞ ከ2019 በፊትም ውስጥ የፈጠራ ሀሳብ ነበረህ ወይስ እሱን ከሰማ በኋላ ነው ሁሉም ነገር የጀመረ? ወይም የጀመርከው ወይም ከልጅነቱ ጀምረ የምታሰብ ነገር ምናልባት የሳተላይትም ላይሆን ይችላል ወይም ሌላ ፈጠራ ልታሰብም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከልጅነትህ ጀምሮ ነው ይሄ ሀሳብ ውስጥ የነበረ ወይስ ከ2019 በኋላ ነው የሚለው? ይሄ 2 ጥያቄ ያለኝ። ከሁሉም በላይ ግን በጣም ደስ የሚል ነው፣ ለተማሪዎችም ምሳሌ የሚሆን ነገር ነው።
ይሄ ላይ ግን ኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲም ኤስኤስጂአይም ሁሉም ሰው ቢያግዝህ አሪፍ ነው። እስከቻለ ድረስ እኛም እናግዛለን። አመሰግናለሁ። እሺ ሶ አንደኛው ጥያቄ አይ ቲንክ ሰመራይዝ ላደርጋቸው ሁለቱንም ከኤሲስ ጋር እንዴት ተገናኘህ ነው አይደል? የመጀመሪያው ወይም ደግሞ አብራቸውስ እየሰራህ ነው ወይ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ይሄን ለመስራት የተነሳሳው ኢትዮጵያ ሳተላይት አመጠቀች ግን በቻይና ነው ከተባለ በፊት ነው ወይስ በኋላ ነው የሚለው ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ለመመለስ ያክል የኤሲስ ሜምበር ነበርኩኝ። አይ ቲንክ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ2012 ጀምሮ የኤሲስ ሜምበር ነበርኩኝ። ከዛ በፊት ግን ኢንቱዚያዝሙ ነበረኝ የስፔስ ሳይንስ፣ የአስትሮኖሚ ጀነራል የሳይንስ ኢንትረስት ነበረኝ። መጽሐፎችን ለማገላበጥ ሞክር ነበር። ድሮም ከዋክብትን መመልከት በጣም ያስደስተኝ ነበር። አይ ቲንክ ፐርሰናል ስለሆነ ፐርሰናል መልስ ያስፈልጓል። ኢሲስ ባልኖርም የስፔስ ሳይንሱ ፍቅር ድሮም በውስጤ ነበረ። ኢሲስ ከመጣው በኋላ ግን ብዙ ሰዎች የማግኘት እድል ገጥሞኛል። ስፔሻሊ ደግሞ እውቀት የሚቀሰምባቸው የተከበሩ ብዙ ሰዎችን ለማግኘት ችያለሁ። ኢሲስ ጥሩ ስፕሪንግ ቦርድ ሆኖ አገልግሏል። ነገር ግን አብዛኛዎቹን ስራ እንደማንኛውም ሰው በግላችን ወይም በግሌ ነው ዴቨሎፕ ያደረኩት። ኢሲስ እንደ ጥሩ ስፕሪንግ ቦርድ ያገለግላል ሹር። ነገር ግን ኢንተረስቱና ስራው ወይም ደግሞ ወርክሎዱ ኢንዲቪጁዋል በየግላችን የምናደርገው ጥረት ነው ለማንኛችንም ኢንድ ጎል ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው። ኢንተረስታችን ነው። ኢት ዲፔንድስ ኦን አወር ኢንትረስት። ያ ነው ዋናው ነገር። ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው 2019 በፊት ነበር ወይስ በኋላ ነበር? ኦብቪየስሊ ከ2019 በፊት የስፔስ ሳይንስ ኮንሰፕቶችን ኤክስፕሎር እንደማድረግ ከመጀመሪያው ጥያቄ መመልከት ትችላላችሁ። የምታውቋቸው ከሆነ አንድሮሜዳ የሚባል ተቋምም አለ፣ እነ ዶክተር ሮዳስ እነ ዶክተር ጌትነት የሚመሩት። እነሱ ጋርም በጣም ፓርቲሲፔት አደርግ ነበረ። የሳይንስ ፍቅሩ ከ2019 በፊትም በደንብ ነበር። ጀነራሊ አስትሮናውቶች ወደ ስፔስ ሲሄዱ ሳይ ምናምን እኛ መሄድ እንችል ይሆን እንዴ፣ እኔስ ያንን ማድረግ እችላለሁ እንዴ የሚል ጥያቄዎች ይፈጠሩብኝ ነበር። ከአብዛኞቹ ጥያቄዎች የተወሰኑት ነበሩ። እድሉ ከተገኘ በሳተላይት ለመሄድም ሳተላይት ለመስራትም ከ2019 በፊት ፍላጎቱ ነበረኝ። ይህን ይመስላል። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። በጣም እናመሰግናለን ክቡር አብ። ቀጣዩ ከብሬክ በፊት የመጨረሻው ፕሬዘንቴሽን ዶክተር ደረጀ ዋጋሪ ከወለጋ ዩኒቨርሲቲ ብራንች ፕሬዘንት ያደርጉልናል። ስቴላር አስትሮፊዚክስ ላይ ነው ስፔሻላይዝ ያደረጉት። ከነሱ ደግሞ እንሰማለን። Thank you all. You're welcome to this scientific presentation and talk. I really appreciate Mr. Krubel for his inspiring presentation regarding the astronaut, the satellite. So I also thank the organizations and the society who allowed me to present my work to this society. And my study topic is photometric studies of contact binaries, the four contact binaries in NGC 6121. And I do have a PhD in astronomy. And so I do have some outlines, the headlines. You please go to the next slide. Would you go to the next? Yeah, these are my headlines that I'm going to talk on. It has some introduction part, data collection and analysis part, photometric studies of the contact binaries. All right. So period variations is there evolutionary scenario regarding the four binary.
the contact binaries, stability result will come at the end. So coming to the introduction part of the talk, we know that binary means it is two. So I am going to talk on the binary system of two binary system. Binary system is it is a star that orbits each others around a common center of mass. So binary system are said to be the closed binary system. So closed binary system in general we categorize into three closed binary systems based distance separation between them. So their component will fill, meaning that the binary system component is or fill at the beginning of our starting of studies, and will also transfer the mass as well or energy between the components. So while we are studying this binary system, they are very close to each other. They are helpful for studying how stars are evolving, and also they are helpful for stellar determination of the stellar mass system, as well as how they is a transfer of masses. And also we can start from this, the stabilities of these binaries. So the classification of binaries that based on the, sorry, yeah, based on light curves, we can classify as algol, betalaria, WUMA binaries, and based on geometry, they may be detached binaries, or they may be semi-detached binaries, or they may be contact binaries. So coming to the pictorial pictures of them, the upper ones are based on the light curves. The first one is this one, is algol, and this one is betalaria and WUMA binary systems, and based on their geometrical arrangements, as I said, you detached, semi-detached, and the contact binaries. So the first one is detached binary, being the envelopes of the two systems are detached for no contact at the CM points. For this one feels, but the other do not feel. So this one is said to be semi-detached. But if you look at this one, the two systems are feeling their Roche-Lobe, so that we can say this binary is said to be contact binary. And coming to the significance of the study of these binaries, the significance are here, just jotted down. It is to estimate the mass of the binary. Also, it is helpful for determining the radii as well as the luminosities of the stars. And also, it is helpful for studying the evolutionary system, being there may be the mass transferring between the two components across the L1. And also, it helps to estimate the relation between mass radii and the mass luminosity relation, so that this will also tell us the evolutionary properties of the binaries. So it also helps to deal the stability of the binaries, okay? Whether it is stable or not, just these closed binaries will tell us. And also it is to understand the mass transferring system, angular momentum loss, and the effect of the third body or light time traveling effects. And here are the objects that I try to mention for this talk. It is to determine the evolutionary system as well as the dynamical status of the closed binaries on the basis of the mass transferring system as well as angular momentum loss. And also it is to obtain the physical parameters, the so-called mass, luminosity, and radius of the system. And also it is, this can be done from the photometric solutions that can be extracted after fitting the light curves. So that the data collection means, and this the data collection means and the analysis ways. So the my data was from archive, the so-called Hubble Space Telescopes, and the CASMIS, cluster H experiments. And the analysis way used was period 4 1, period 04,
which helps to determine the current orbital periods for the data collected. And that is okay. And also OC diagram, observed minus calculated data. This is helpful for dealing whether it is increasing or decreasing orbital periods, as well as the PB, which is physics of eclipsing binaries. This helps for light curve analysis and also for fitting the data. And the data collection and analysis methods based on the selection criteria. The selection criteria I used is it is to be short periods, meaning that is contact binaries, especially these are contact binaries. Contact binaries basically has a maximum of one orbital periods, maximum. That one is maximum. Most of them are not even not one. It is less than that one, and the cutoff orbital period is around 0.1 like that, and therefore this range with that one, and the short scattering light curves also I used, and the amplitude of the light curve it should be greater than 0. Should be near 0.3. And therefore, these are the light curves. I mean, these are the variables I used in this cluster. And as just reported, it was reported by Kaluzini in at the beginning in 1995. B49, variable 49 is just field variables, and the other three variables are members, and it was reported by proper motion. And these are the light curves just after fitting. Of course, this system of fitting is just, it is a kind of Gaussian fitting means, which I used PB means, so that in order to fit these light curves, there are some preliminary points that we need to consider. Those preliminary points are, at the beginning, we need to have a primary effective surface temperature that has to be fixed, albedo that has also to be fixed, gravity, and the darkening coefficients are to be fixed in order to have in order to fit the light curves. So the first one, the first diagram, this one, it shows I greater than 75 degree, which is the so-called, which shows, of course, over contact binaries. Both, of course, at the beginning, we used that the over contact system. Being, while we are fitting use PB, we need to identify some parameters in order to fit and in order to have a well-defined fitting. And being the light curve is fitted, we can extract the Q, which is charge mass ratio, and from the mass ratio and the orbital periods we obtain, we can have or we can obtain the individual mass of the stars. So the individual mass of the star, I used to determine, you used the Gaussian equation, so that based on that one, I try to find out the mass of each component, as well as the radii, as well as the luminosity. And this one, and so coming to the period variation studies. So the period variation studies, as I told you, that it helps to tell us where as mass is transferring from one component to the next component, and also is this period, whether this period variation or period change is related with that of the angular momentum loss, as well as the presence of the body, the third body. This may be the effect for the period variation. And in order to obtain the related rate of mass transfer, here I use this equation, Irwin 1995 equation.
So this equation was used. So this is how to obtain the rate of mass transfer from one component to the next component. And this is the diagram that can represent for the period variation. As you see from the upper one, this one opens down parabola. Down parabola. And the next one is open down parabola with cyclic trend. So that the first one only tell us the mass is transferring from the higher massive component to the lower massive component. And this one probably with mass transferring, the period change probably with the mass transferring as well as the third body. So we can predict such things from this diagram. And this one is similar to the V48, but this one, the third one, the fourth one, this one is opens upward parabola, meaning that the changing period is increasing. So changing period is increasing means the mass is transferring from the lower component. Okay, the lower component, most of the scholars are saying that from the secondary component, because the secondary component is most of the time, it is the lower massive component. So that from that to the higher massive component, which is to the primary massive one. So after data was collected, we just this trend was just this, of course, the quadratic equation in order to fit the data collected. That means times of minima collected in order to draw this diagram. So for all except B49, the quadratic fit was used. For B49 quadratic plus just cyclic equations, so-called sign was added there. So we can see that one. And this is the evolutionary scenario that we can talk on just after the aim of obtaining here the individual mass or the components of the mass is to see even the evolutionary system of the evolutionary system. So that as you see, there is one component here. This component is related to B49, the secondary component of B49, and the others are below the dash line. So the dash line is related to terms. Terms means terminal age main sequence, and the terms means zero age main sequence. So that if a given component or a given system pass the terminal age main sequence, we can say that it is evolved. It is evolved star. If it is between, especially between terms and these two lines. If they are between these two lines, we can say simply that they are evolving. They are main sequence stars. So that if, for example, unfortunately, we don't have element is below Zam's line. If unfortunately less than that, okay. Unfortunately less than that point is this line, then we call that mass is the pre-main sequence components. So that that means it is a massive element. So a massive element will go as the Professor Shra Mariana talked. The massive element will go to the just it is simply evolving. So that evolving means there is a high interaction or high element interaction between the in the inside of the star, so that easily this high massive element will evolve to the next level, especially just because as it is burning these elements, then it is they are evolving. So that as you just so that here, if you look at this one, the secondary component of V41 is above terms. As I told you, it is evolved start or evolved system. The primary component of V48 is below terms line, especially in between the two lines. They are said to be evolving stars, meaning that still they are burning their hydrogen element.
And the primary component of V49 is on the Zam's line. On the Zam's line, that means it is entering to the main sequence. Okay, just it is entering, or it is slowly evolving system. Slowly evolving system. On the remaining components, or the remaining elements are in between the lines, as I told you, so that we can say they are the evolving system. And coming to the stability of the system, down one, this part is contact region, and this part is detached region. And so if the, for example, just I use this equation in order to have the diagram of this action, of course, this line was drawn by Ecker. Okay, it was drawn by Ecker, and then I extracted that lines, and then I tried to match my work to that the previous work which has been done. And so that if you see this one is B48. Okay, it is in contact region, and this B48 is in contact region, and the remaining are observed just is the entering to the contact region, that is coming to the contact region, because as far the elements are just revolving around the center of masses, just they are, as I told you at the beginning, they will share the masses, okay, or fluid system, so that if they are sharing the elements or fluids, they are going to fill their Roche lobes. Okay, so that if they are going to fill the Roche lobes, then the regions is going to just coming close to the L1, meaning that they are going to start to share elements, and then they are just going to the coming to the these sites. Contact region. And the being B49 is high mass ratio contact binaries. Just of course, I will come to the Q of them. It may be oscillating between contact and the detached phases. Okay, because it depends on most of the time between the temperature as well as the orbital period variation, dP by dt. And then coming to the result in the discussion, B48 Q is equal to Q means M2 over M1. So Q is just, of course, these Qs and the other thing, orbital, just they were derived from Kepler's third law. If you know the Kepler's third law, then we can have. All right. So Q value is 0.15. That means M2 over M1. M2 is very small as we are comparing with that of the M1. And the fill out factor is 51%, which is more than 50%. And therefore, we can classify as contact, of course, deep contact binaries. If the fill out factor are greater than 50%, we can classify them as a deep contact binary system. And the dP by dt is decreasing, just as you saw from the diagram, the parabola is opens downward. That's why dP by dt is negative values. So that it means that decreasing, and while we are driving using the previous equation I show you, then dm by dt is equal to also negative values. Then this meaning that also the mass is transferring from the primary component, dm by dt is negative value. So the mass is transferring from the primary component to the secondary component, so that the secondary component is gaining the mass, but this one is just probably just is losing. Okay, and this might be because of, as I said you at the beginning, it may be because the dP by dt, maybe because of the mass transferring, or else maybe because of angular momentum loss. Just because just while we while I was fitting I did the hot spots, and after hiding the hot spots, then the light fit, exact light fit came, and for that matter I am suggesting that AML might be also the cause of dP by dt, as well as
the report, the beginning report, by Kaluzinim, they reported as X-ray sources is there while they are observing and reporting. They got that X-rays possibility. For that matter, also I am supposing that AML value also making dP by dt decreasing, as well as B49 is high mass ratio, which is greater than 1, and peel out factor is 50%, so it is considered as also over contact binaries. Just most of the time, deep over contact binary will come if you will come 75%. Most scholars are reporting like that if EF is greater than 75, but some scholars are reporting that even if is greater than 50%. So also this one is decreasing. DM by dt is also mass is transferring from first or primary because of this just being the cyclic trend is there. So I added that there is a third body just in between, probably between the two components, don't know. But there is a third body that is affecting our dP by dt. Also, B55Q is also high mass ratio with peel out factor 24, which is categorized under shallow contact binary system, meaning that there is a small contact. Even we can say that. Yeah, I'll come to the final point. And the photometric like curve shows that clone effect and the like. And this happens as a result of while fitting the asymmetric light curves. And these are the light. Okay, thank you all. በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ደረጀ። ጥያቄ ካላችሁ አንድ ጥያቄ ብቻ እንውሰድና ወደሚቀጥለው። እሺ አዩ። እሺ እንዳልከው ባይናሪ ሲስተም ለብዙ ነገር ይጠቅማል፣ ብዙ ቫሪያብል ለማግኘት። ችግሩ ምንድነው? ዳታ እንዴት እናገኛለን ነው። አንድ ዳታ እንዴት ነው በቀላሉ ማግኘት የምንችለው? ለምሳሌ ለኢንተርንሺፕ ልጆቻችን ከስር ይጠይቁናል። ለማለማመድ ዳታ እንዴት በቀላሉ እናገኛለን? ፕላስ ለፕሎቲንግ እና አናላይሲስ የተጠቀምኳቸው ቱሎች ምንድን ናቸው? We can collect data from online. So if you need the online system, just I said you the archive data I used. The archive data was Hubble Space Telescope. The telescope was the Tel Aviv telescope one. It is T40 and C30 something like that one. It is there on my document, original document. So I didn't report it here on PP because of the time. And the means of analysis is just different mechanisms. You can use different softwares. Just here, the software I used as a beginning is PB. PB means physics of eclipsing binaries. So that one I used, and then that one related to, as I told you, a Gaussian. Okay, Gaussian system, a Gaussian parabola. Okay, after feeding that one, after feeding the data, then it is possible to collect times of minima. Then after collecting times of minima, then you draw using any softwares. You can use Excel or any other MATLAB or other means, Python and the other way. So that based on the data point, scattering data points, you can select whether the trend goes with parabola or linear and the likes. Okay.
Thank you very much, Dr. Dereje, for your nice presentation based on the photometric study of binary stars. Maybe you have used quadratic fit, the linear fit, and the Gaussian. What? Why you prefer to fit with the quadratic case? And maybe can you go to on time study, Redick, on PowerPoint? Maybe the second plot overlap between the oscillatory and a curved fit. What's going behind that? Maybe scientific notification. Thank you very much. The first thing is just you asking me how you choose the trend. That means whether it is linear or cyclic or even parabola like that. I told you that based on the scattering position, just you see the scattering and even for some data, the scattering may approach, okay? So that at that moment you will see that the goodness of fitting. Okay, based on the goodness of fitting, you can decide which fitting is preferable, and the scientific behind the trend, which is the cyclic ones plus the parabola, is the cyclic one tells us that there is a cerebral body. Binary means if I said you that two, right? Then there is a third body is there. That is the implication behind that. And therefore, while we are observing the objects, there is the intensity of light that is affecting our observation. That is. እናመሰግናለን በጣም ዶክተር ደረጀ በጭብጨባ ሸኘን። ቀጣዩ ፕሬዘንተራችን አቶ ነብዩ ሱሌማን ነው። ኦፊስ ኦፍ አስትሮኖሚ ፎር ኤዱኬሽን የኢትዮጵያን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ቼሩ ነው። እንደገና በሳይንስ ኮሚኒኬሽኑ በደንብ ታውቁታላችሁ አብዛኞቻችሁ። ከነብዩ ጋር ስለ ሜጀር ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። የኔ ፕሬዘንቴሽን አስትሮኖሚ እና ስፔስ ኢንጂነሪንግን አንድ ላይ መርጃ አድርጌ የሳይንስ እና የማቴማቲክስ አፕሊኬሽን አንድ ላይ ለማሳየት ነው የምሞክረው እና ስላይዱ ለምን መሰለኝ ቅርታ ስለዚህ አሁን የሜጀር ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ከ1957 ከስፑትኒክ ተነስተን እስካሁን ድረስ ያሉትን ምን ይጠቀማሉ፣ ሳይንሳቸውን፣ ኢንጂነሪንጋቸውን፣ ቴክኖሎጂውን አብረን እናያለን። ማየት ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ነገሮችን ቅድም እንዳያችሁት የቅድሙ ተማሪ እንዴት አድርጎ ፕሮቶታይፕ እንደሰራ የኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን አይተናል። ልክ እንደዛ አይነት ሃይላይት እንዲኖራቸው ተማሪዎች ምን አይነት ሜተድ እንደምንጠቀም እናያለን። ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ምንድነው? የሰው ልጅ እስካሁን ድረስ እስከ ጋሊሊዮ ድረስ በአይናችን ነበር የምንጠቀመው። ከዛ እነ ጋሊሊዮ እነ ኒውተን ከመጡ በኋላ ቴሌስኮፕን ተጠቅመን ወደ አውተር ስፔስ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮችን ኮሌክት እያደረግን ስለነሱ ማጥናት ጀመርን። ከዛ በኋላ ግን የተለያየ ስፔስ ክራፍቶችን ሰርተን ወደ አውተር ስፔስ መሄድ ጀምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገሮች የሚጀምሩት ከኒውተን ነው። በፊት ከአርስቶትል ነበር የሚጀምረው፣ አሁን ከኒውተን ነው የሚጀምረው እና የኒውተን ቶት ኤክስፐሪመንት ስለ ግራቪቲ ነው የስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ያስነሳው። ሌላው ደግሞ የኒውተን ሰርድ ሎ ነው። ግን የኒውተን
ግራቪቴሽናል ሎው ምንድነው የሚለው አፕል ስትወርቅ አይቶ ያቺ አፕል በመሬት ግራቪቲ ፎል ስታደርግ እሱን ኦብዘርቭ አድርጎ ሙንን ምሳያት ሁልጊዜ ሙን ፍሪ ፎል ናት፣ ግን የመሬትን ወይ ኦርቢቷ ከርቭ ስለሆነ ሁልጊዜ ሚስ ስለምታደርግ ነው እንጂ ፍሪ ፎል ናት። ስለዚህ እንትን የአንድ ነገር ሮቴት የሚያደርጉ ወይ ሪቮልቭ የሚያደርጉ ነገሮች የእነሱ ዳይናሚክስ እና ዩኒቨርሳል ሎ ኦፍ ግራቪቴሽናል ዩኒፋይ አድርጓል። ምድር ላይ ያለው ሎ እና አውተር ስፔስ ያለውን ዩኒፋይ አድርጓል። ስለዚህ እሱ የሚሰራው ቶት ኤክስፐሪመንት ይሄንን ይመስላል። ምንድነው ያደረገው? ትልቅ ማውንቴን ላይ ካነን ቢኖር የሆነ እንትን መድፍ ቢኖረን ያ መድፍ ቀላ ቢተኮስ እዚህ ጋር ላንድ ሊያደርግ ይችላል። ኖርማል ፕሮጀክታይል ሞሽን እንደምታውቁት። ከዛ እንደገና ስፒዱን ብትጨምሩ እዚህ ጋር ይደርሳል። ከዛ ፈርዘር እየጨመራችሁ ብትደርሱ እዚህ ጋር ይደርሳል። መጨረሻ ላይ በ8 ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ አካባቢ ፕሮጀክት ብታደርጉት ደርሶ ወደ ካነኑ ይመለሳል እና ሙሉ ሰርኩለር የሆነ ኦርቢት ይሰራል። ፈርዘር ደግሞ ብትጨምሩት ሰርኩለር ሰርቶ ኤሊፕቲካል ሰርቶ ሰርኩሌት ያደርጋል መሬትን። ከዛ ኦርቢት እያደረገ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሃይሊ ፓራቦላ እንደገና ስፒዱን ቢጨምሩ ሃይፐርቦላ ሆኖ የመሬትን ሙሉ ለሙሉ አምልጦ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ዋናው የሳተላይት ኦፕሬሽኖች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ያኔ ኒውተን ያሰበው ምንድነው መሬትን አልፈን ሳተላይትም ሌላ ነገሮችንም ኤክስፕሎር እናደርጋለን ብሎ በዚህ ቶት ኤክስፐሪመንት አሰበ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ዳይናሚክሱ ወደ ማቴማቲክሱ ስንመጣ የተለያየ ኢኩዌሽኖችን ያወጣ ነው። ከዛም ኒውተን በዛ ብቻ አላቆመም። የመጀመሪያውን ስቲም ሮኬት የሰራው እሱ ነው። ያው ሮኬት ፕሪንሲፕሉ ምንድነው? ታይኒ ኖዝል ካለን ወይ ዋተር እዚህ ጋር ቦይል አድርጎ ከዛ ያቺ ኖዝል ስትከፈት በአክሽን ኤንድ ሪአክሽን በራሱ ሶስተኛ ህግ ምክንያት ይሄ ወደዚህ ፕሮፔል ያደርጋል፣ ይሄ ወደዚህ ፕሮፔል ያደርጋል። ስለዚህ እሱን ያን የራሱ ኢማጂን ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ነው ይሄን እንትን ካለ በኋላ ነገሮችን ወደ አናሊሲስ ገባ። ዩኒቨርሳል ኦፍ ግራቪቴሽናልን ፎርሙሌት ካረገ በኋላ ያ ዲፋይን የሚያደርገው ፎርሙላ ካፒታል ጂ ኤም1 ኤም2 ኦቨር አር ስኩዌር ኢንቨርስ ሎ ካወቀ በኋላ እሱን ተጠቅሞ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂም ተጠቅሞ እያንዳንዱ ነገር አናላይዝ ማድረግ ጀመረ። ከዛ ዳይናሚክሱን ሙሉ ዳይናሚክሱን ሰራ። ከዛ ግን አንድን ፕላኔት ሙሉ ለሙሉ አንድ ሮኬት ለማምለጥ የሚፈጅበት ኢስኬፕ ቬሎሲቲ ይባላል። ክሪቲካል ስፒድ ነው። እሱን ካልኩሌት ሲያደርገው ይሄ መጣ ማለት ነው። ይሄንን ዲራይቭ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቀላል ነው። ስለዚህ ኢስኬፕ ቬሎሲቲ ዲፔንድ የሚሆነው ጂ ሁልጊዜ ኮንስታንት ስለሆነ በማሱና በራዲየስ ነው። በዛ ሴሌስቲያል ኦብጀክት ስታርም ሊሆን ይችላል፣ ፕላኔትም፣ ሙንም፣ አስትሮይድም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ስለዚህ ይሄኛው ያው ክላሲካል ቪው ነው። በእንትን ግን ብታዩት በነ ብላክ ሆል ምናምን ስንጠቀም የጄኔራል ቲዮሪ ኦፍ ሪሌቲቪቲ ነው የምንጠቀመው። ይሄ ግን ክላሲካል፣ ይሄ ለብዙ ኦብጀክቶች አፕላይ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ተጠቀመ። ማሱ ሲጨምር የፕላኔቱ እስኬፕ ቬሎሲቲም ትልቅ መሆን አለበት ማለት ነው። ራዲየሱ ሲያንስ ደግሞ እስኬፕ ቬሎሲቲም ይጨምራል አለ። ስለዚህ ይሄ ህግ ነው ጋይድ የሚያደርገው የኦርቢታል ክላሲክስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ምድር ላይ ይሄንን ካልኩሌሽን ብትሰሩ የምድር ማስ ይታወቃል፣ ራዲየስ ይታወቃል። ወደ 11.2 ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ ይፈጃል ምድርን ኮምፕሊትሊ ለማምለጥ ማለት ነው። ይሄ ምንን ኢግኖር ያደርጋል? አትሞስፌሪክ ድራግ ፎርስ፣ ሌላ ፋክተሮችን ሪሙቭ ያደርጋል። ስለዚህ ከዚህም ይበልጣል፣ ወደ 12 ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ ሊሆን ይችላል ሙሉ ለሙሉ የመሬትን ኦርቢት አምልጦ የማስ ግራቪቲ ኤስኬፕ ለማድረግ ማለት ነው። ያ ርቀት ሜቢ ጨረቃንም ሊያልፍ ይችላል። ለምን? ጨረቃ ሁልጊዜ በመሬት ዙሪያ ነው ያለችው። የመሬት ኢንፍሉዌንስ ጨረቃንም ያልፋል። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ይሄ የሚያገለግለው ከዛም ኦርቢት በላይ ነው። ከዛ በኋላ ነው አሁን አፖሎ ሚሽን ወይ ደግሞ የፈለገ ሚሽን ቮስቶክ የራሻም ሊሆን ይችላል እነዚህን ፕሪንሲፕሎች ይጠቀማል ማለት ነው። ከጨረቃ ላይ ላንድ አድርገው ግን ወይ ደግሞ ሌላ ማርስም ላይ ላንድ አድርገው ለመመለስ ይሄ እቺ ቁጥር ታንሳለች። ለምን? ይሄ ማስ ስለሚያንስ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ጨረቃም ማርስንም ኮንሲደር ብናደርግ ማሳቸው ከመሬት አንጻር ስለሚያንስ ይሄ
ይችኛዋ ስፒድ ታንሳለች ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጨረቃ ደርሶ ሲመለሱ እስኬፕ ቬሎሲቲያቸው ትንሽ ነው። ብዙ ፊውል ባይኖራቸውም ደርሰው መመለስ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ከኒውተን በኋላ የራሽያን ሳይንቲስት ነው ቺሎቭስኪ የሚባል ስለ ሮኬት ስለ ኬሚካል ሮኬት ብዙ ነገር ሪሰርች ያካሄደው ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ምንድነው ያው ቲዮሬቲካል ነው፣ ቶት ኤክስፐሪመንት ነው ኒውተን ሲያደርግ የነበረው። ግን የሰው ልጅ ወደ አውተር ስፔስ ከሄደ ምን መሆን አለበት? የሱ ሞዴሎች ምንድነው ፊዚክስን ብቻ ሳይሆን ኬሚስትሪንም ማቴማቲክስንም ሁሉንም ኢንክሉድ ያደረገ ነው። ስለዚህ ያኔ ስለ ሮኬት ስለ አውሮፕላን ብቻ ነበር ያኔ የነበረው። ስለ የተጋነነ ሮኬቶች አልሰሩም፣ ሚሳኤሎች ሳይሰሩ በፊት እሱ ነው ይሄንን ሞዴል የሰራው። ስለዚህ በሱ ጊዜ ምንድነው የሰው ልጅ ኬሚካል ሮኬት በኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን ተጠቅመው ሁለቱ ኮምባይን አድርጎ ሂት ይወጣል። ሌላው ባይ ፕሮዳክቱ ዋተር ነው። ወይ ደግሞ ሃይድሮካርበኑን ተጠቅመው ሃይድሮካርበንን በርን ብናደርገው በኦክሲጅን ወደ ዋተር ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ሂትም ስለምናገኝ ያ ሂት ወደ ታች ፕሮፐልሽን ሆኖ ይሄ ሮኬት ላውንች ይደረጋል የሚለውን ፕሪንሲፕል ነው። ስለዚህ እሱ የኒውተን ህግ ነው የተጠቀመው። ግን ይሄ የሮኬት ማስ እንደምታውቁት ፕሮፔላንቱ ሲወጣ ኦክሲዳይዝ የሆነ ማሱ ዲክሪስ ስለሚያደርግ ካልኩለስ ተጠቅሞ ኖርማል ማክሲመም ቬሎሲቲው ምንም አይነት እንትን ባይኖረው ፊውል ባይኖረው ብሎ አወዳድሮ ይህን ፎርሙላ ወጣ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ መኪና ለመጓዝ የሆነ ቦታ ወደ ትንሽ ፐርሰንቱ ወደ 10% ፊውል ሊሆን ይችላል ከቶታል ማሱ። አውሮፕላን ብታዩት ደግሞ ወደ 30% ማሱ ፊውል ነው። ሮኬት ግን ወደ 85 እስከ 90% ፊውል ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ምንድነው የሚያገለግለው? ሮኬቱ ሙሉ ለሙሉ ፊውልድ ሆኖ እና ኮምፔር የሚያደርገው ምንድነው ከሮኬቱ ማስ ምንም አይነት ፊውል ሳይኖረው ነው ይሄን እንዲራይቭ ያደርገው። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ነው ስለ ሮኬቶች ብዙ ነገር የሚናገረው። ለምን እነዛ ሮኬቶች ይሄንን ፎርሙላ ተጠቅመን እንዴት ኬሚስትሪውንም ፊዚክሱንም በአንድ ላይ ኢንተግሬት ያደረገ ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ምንድነው ሰጀስት ያደረገው ሮኬቶች የተገነጣጠሉ እንዲወልቅ ነው። ካልወደቁ ማሳቸው ያንን ሮኬት ቦዲ ተሸክሞ መሄድ ሚኒንግለስ ነው። ታንከሩ ካገለገለ መጣል ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ለብዙ ሮኬቶች አገልግሏል ማለት ነው። እና ሁለት አይነት አሁን ሮኬቶች አሉ። በሶሊድ ፕሮፔላንት የሚጠቀሙና ሊኩዊድ ነው። አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ ሊኩዊድ ነው ያለው። ሶሊዶቹ ድሮ ለሚሳኤል ባሊስቲክ ሚሳኤል የሚያገለግሉ ናቸው። እነዚህ ግን አሁን ስፔስ ሮኬት የሚገለገሉት እንትኖች ናቸው፣ ሊኩዊድ የሆኑ ናቸው። ሊኩዊድ አሁን ለምሳሌ ኦክሲጅን ራሱ አት ሃይ ፕሬሸር አት ሎ ቴምፕሬቸር ሊኩዊፋይ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ሁሉም ቦታ ላይ ኦክሲጅን አለ፣ ፊውል አለ። ግን ሶሊድ ቡስተር ላይ ምንድነው ምድር ላይ ስለሚያገለግል ኦክሲጅን ታንከር አያስፈልግም። የምድርን ኖርማል ኦክሲጅን ይጠቀማል። ግን የብዙ ጊዜ ስፔስ ሮኬቶች ከምድር አትሞስፌር በላይ ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ ስለሚሆኑ ኦክሲጅን በጣም ትሬስ ስለሆነ ራሳቸው ኦክሲዳይዘር ኦክሲጅን በሊኩዊድ ፎርም ያስቀምጣል። ፊውሉ ሃይድሮካርበን ሊሆን ይችላል ወይ ሃይድሮጅን ሊሆን ይችላል። ከዛ ሁለቱ ኮምባይን ሆኖ እዚህ ታንከር ላይ አብረው ኢግናይት ይደረግና ፕሮፔላንቱ ሮኬቱ እንደምታዩት በቀላሉ ፕሮፔል ያደርጋል። ሌላው ሞዴል እንደምታዩት ስፔስ ሸትል ይባላል። የቅድሙ ኖርማል የተለመደው ድሮም ነው ያሁኑ። ይሄ ግን ስፔስ ሮኬት ለየት ያለ ነው። ስፔስ ሸትሎች ለየት ያሉ ናቸው። ለምን? ይሄኛው እንደ አውሮፕላን ሆኖ ይመለሳል። ይሄኛው ሊኩዊድ የሆነ ፊውል አለው። እነዚህ ሁለቱ ሶሊድ ናቸው። ምድርን እስኪለቁ ድረስ ኦክሲጅን እስካለበት ድረስ እነዚህ ሶሊድ ቡስተሮች ሃይ የሆነ ቻርኮል ተጠቅሞ በርን እያደረጉ እንትን ይላሉ። ከዛ እነዚህ ከወደቁ በኋላ በፓራሹት ይሄ ሊኩዊዱ ሃይድሮካርበን ሊሆን ይችላል ከኦክሲጅን ጋር በርን እያደረገ ይሄንን ይወስደዋል። ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ እነዚህ ብዙ ጊዜ ሲያገለግሉ የነበሩት ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ወይ ሀበል ወይ የተለያየ ሳተላይቶችን ላውንች ለማድረግ ነበረ። ፔሎዱ እዚህ ጋር ይቀመጣል ወይ አስትሮናውቶች እዚህ ይሆናሉ። ስለዚህ ይሄ ከወደቀ በኋላ እዚህም ጋር ፊውል ኮንዘርቭ ያደርጋሉ። ኦርቢት ላይ ይሄ
ኦርቢት ላይ ያስቀምጣቸዋል። ከዛ ሮቴት ያደርጉና ምድር ለመመለስ የመሬት ግራቪቲ ራሱ ይጎትታል። ግን ኤጌንስት የሚሆን እዚህ ጋር አለ ፓራሹት አለ ይመለሳሉ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ስፔስ ሮኬቶች። በጣም ብዙ አይነት ነበሩ። አሁን ሪታየር አድርገዋል። ለየት የሚያደርጋቸው ምንድነው? ሪዩዜብል ናቸው። እና አሁን ይሄ አንድ አስትሮናውት አለ። አሁን እዚህ ጋር ሜንቴናንስ ሲያደርጉ ነው የምናየው። አሁን ለምሳሌ ሀብል ስፔስ ስቴሽን ሜንቴን ተደርጓል። ቅድም እንዳያችሁት ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ዶክ እየተደረገ በብዙ ሚሽኖች እነዚህ ተሰርተዋል ማለት ነው። ይሄ ሮኬት ላውንች ሲደረግ ከክላውዶቹ አንጻር የሚሰራው ኦልሞስት ይሄ ዋተር ቬፐር ኮንደንስ ያደርግና ስሞኩ ነው እንደዚህ አይነት የሚፈጥረው ማለት ነው። እዛ የተለያየ አይነት ሮኬቶች አሉ። ይሄ ስኩል በስ እንደ ኮምፓሪዝን ብንጠቀም ይሄ 17 ሜትር ነው። ይሄ እነዚህ ሳተርን ቪ የሚባል አለ አፖሎ ሚሽን የወሰደ ወደ 112 ሜትር አካባቢ ነው። አሁን ኤለን መስክ የሚሰሩት ወደ 120 ሜትር የሚሆን አለ ስታርሺፕ የሚባል እና እንትኑ ሲያድግ ቁመቱ ሲያድግ ምን ትገምታላችሁ? ያው ብዙ ፊውል ይይዛል ማለት ነው። ፊውሉ በፊት ሃይድሮካርበን የነበረው አሁን ወደ ሃይድሮጂን ወይ በሃይድሮካርበን ሪፋይንድ የሆኑ ሃይድሮካርበኖች ሲይዝ ኤፊሽንሲውም ይጨምራል። በትንሽ ፊውል ብዙ ኤነርጂ ማግኘትም ተችሏል። ስለዚህ እነዚህ ሚሽኖች ለእንትን ብቻ ሳይሆን አሁን ይሄ ለጨረቃ ነው። እነዚህ ትናንሽ ሚሽኖች ግን ለኦርዝ ኦርቢት ምናምን ናቸው። ብዙም ሩቅ ያልሄዱ ናቸው። እነዚህ አሁን ለምሳሌ እንደነዚህ አይነቱ ግን ባለፈው ጄምስ ዌብን የወሰደው አሪያን የሚባል የዩሮፒያን ነው። እንደዚህ አይነት ነው። ግን ኤፊሽንሲያቸው ስለጨመረ ርቀታቸውም ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ፊውል ብቻ አይደለም። አሁን አንድ ነገር ላውንች ስናደርግ ፊውል ብቻ አይደለም ያስፈልጋል። ፊውሉ እስከሆነ ድረስ ሊያደርሰው ይችላል። ግን የተለያየ አይነት ቴክኒኮችን መጠቀም አለብን። አሁን ለምሳሌ ወደ ጋዝ ጃያንቶች ወደ ሳተርን ወደ ጁፒተር ልንሄድ ስንል ምን ማድረግ አለብን? የነሱ ግራቪቲ መጠቀም አለብን። እሱም ይባላል ግራቪቴሽናል አሲስት ይባላል። ምንድነው? ልክ እነሱ አብሶ እነዚህ ጃያንቶች አብረው አላይን ሲሆኑ ወይ ተመሳሳይ የስካይ ፓርት ላይ ሲሆኑ በዛ ጊዜ ስንልክ የሁለቱ ኮንትሪቢዩሽን ግራቪቲ ያንን ስፔስ ክራፍት አክሰለሬት ያደረገውና በትንሽ ፊውል እዛ ሊደርስ ይችላል። ትንሽ ፊውል ብቻ ሳይሆን ጊዜንም ይቆጥብልናል፣ ገንዘባችንን ይቆጥባል ማለት ነው። ስለዚህ ግራቪቴሽናል አሲስት በጣም ትልቅ ቴክኒክ አለው ማለት ነው። እንዳልኳቸው አሁን ለምሳሌ ካዚኒ የምትባለው ወደ ሳተርን የተላከችው ስፔስ ክራፍት ከመሬት ስትነሳ የመሬትን ኦርቢት ትራንዚት ኦርቢቶች ይባላሉ። ለምን የትራንዚት ኦርቢቶች ኤግዛክት ፖዚሽኑን ከማግኘታቸው በፊት ከዚህ ቀጥታ መሄድ አይቻልም። እንደዚህ ቀጥታ ሳይሆን የሚደረገው ትራንዚት ኦርቢቶቹ ላይ ወይ ፔሪጂ ወይ አፖጂ ላይ ነው እንደገና እንትኖቹን ሮኬቶችን ቡስት እያደረጉ ወደ ሌላ ቦታ የሚሄደው እና ይሄ ዳይናሚክሱ ተጠንቶ ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ልክ ጁፒተር ሳተርን አለች፣ ጁፒተር አለ፣ ኦልሞስት በአንድ ዳይሬክሽን ናቸው። ሜቢ ጁፒተር እዚህ ጋር ብትሆን አሲስቱን አናገኘው፣ ግን ሁለቱ ኦልሞስት በዚህ ላይን ስለሆኑ የሁለቱ ግራቪቴሽናል አሲስት ስፔስ ፕሮብ1 በጣም ይስባታል፣ ጊዜና ኤነርጂ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ካዚኒ እዚህ ሄዳ ኦልሞስት ጁፒተርን ፓስ አድርጋ ነው ወደ ሳተርን ሄደችው። አሁን ይሄ በ1999 ተልካ 2004 ነው፣ ወደ 5 ዓመት ነው የፈጀባት። ግን ጁፒተር ባትኖር ኖሮ ሜቢ 7 ዓመት 8 ዓመት ሊፈጅባት ይችል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሚሽኖች እነ ቮያጀሮችም የተላኩት እነ ጁፒተር፣ ሳተር፣ ኡራነስ ኦልሞስት አንድ ላይን ሲሆኑ እሱ አስትሮኖሚውን አጥንተው ነው አንድ ሳይንቲስት ሰጀስት ያደረገው በዛ ጊዜ ይላኩ ብሎ። ከዛ በፊት በቃ ግራቪቴሽናል አሲስት ብዙም አይታወቅም ነበር። ግን የአስትሮኖመር የነዛን አላይመንት አጥንቶ በዛ ጊዜ ብልክ እነዚህ ቮያጀር 1 ቮያጀር 2 ኃይለኛ ስፒድ ያገኛሉ። ቶሎ መድረስ ብቻ ሳይሆን ከዛም በኋላ ከወጡ በኋላ የጁፒተርን ወይ ሳተርንን ሮቴት ያደረጉና ዘሴም ዳይሬክሽን ሮቴት ሪቮልቭ ካረጉ ምን ያገኛሉ? የነሱን
አንጉላር ሞመንተም ይሰርቁና ስሊንግ ሻት አድርገው በኃይለኛ ስፒድ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ ማለት ነው። እሱም ቴክኖሎጂ አለ። ሌላ የሰው ልጅ መላክ ከተጀመረ የሰው ልጅ ብዙ ነገር አያስፈልግም። አሁን የጨረቃ ሚሽን ቀላል ነው፣ 3 ቀን ምናምን የሚፈጅ ነው። የማርስ ግን ወደ 6 ወር ነው። ሌላ ቦታ እንሂድ ቢባል ወደ 10 ዓመት 15 ዓመት ምናምን ይፈጃል እዚሁ ቅርብ ፕላኔቶች ጋር ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ብዙ አይነት ኢንቫይሮንመንት ያስፈልገዋል። በጣም ብዙ አይነት ኢንቫይሮንመንት ስለሚያስፈልገው አንዱ ኢንቫይሮንመንት ምንድነው? ግራቪቲ ያስፈልገዋል። ግራቪቲ ካጣ የሰው ልጅ ብዙ ነገር ሉስ ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ላይ 90% ግራቪቲ አለ የመሬት ግን ያው ሮቴት ስለሚያደርግ ሴንትሪፊጋል እና ሴንትሪፒታል ባላንስ ስለሚያደርግ ኦልሞስት ፍሪ ፎል ይመስላሉ። ምንም አይነት ግራቪቲ ስለሌለ እነሱም ብዙ ነገር ሉዝ ያደርጋሉ። መስል ስትሬንግዝ፣ ስኬለተን፣ እንደገና የአይን ቪዥን፣ የሳይኮሎጂካል ብዙ ኦርጋናቸው ስለሚቸገር በኤክሰርሳይዝ በተለያየ ነገሮች አዳፕት ያደርጋሉ። ግን ለሎንግ ዲስታንስ ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን የግድ ያኛው ስፔስ ክራፍት ሮቴት እያደረገ አርቲፊሻል ሴንትሪፊጋል እና ሴንትሪፒታል ፎርስ እየፈጠረ ኦልሞስት ወደ ውስጥ አሁን ይሄ ነገር ሲሽከረከር ወደ ውስጥ አርቲፊሻል ሴንትሪፒታል ፎርስ ስለሚያገኝ ኦልሞስት ያንን ግራቪቲ በሮቴሽን ኮምፐንሴት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ስፔስ ኤክስፕሎሬሽኖች እንደምታስቡት ኮስቲ አይደለም፣ ለኛ የማይታሰብ ነው፣ በጣም ውድ ነው ለጊዜው። ግን አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ያኔ ኢራቅን ወራ በአንድ ቀን ወደ 30 ቢሊዮን ወደ 30 ቢሊዮን ነው በአንድ ቀን ነው። እዛ የሱ ከዚህ ሲወዳደር ኦልሞስት የእያንዳንዱ ሚሽን ከዚህ ያነሰ ከአንድ ቀን የሚሽኑ ዋጋ ያነሰ ነው ማለት ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ እዛ ኢራቅ ላይ ለኤሲ ፓወር የሚያወጡት ኤሲ ጄኔሬሽን የሚያወጣው ፓወር በኤሌክትሪሲቲ ወይ ደግሞ በዲዝል የሱ ኮስት አንድ ሚሽን ራሱ ያሰራል እና ብዙም አይደለም ሚሽኖች እና የተለያየ አይነት ሚሽን አለ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ቲፒካል የኒው ሆራይዘን እስከ ፕሉቶ ድረስ እስከ ካይፐር ቤልት ድረስ የደረሰ ሚሽን ነው እና እያንዳንዷን ይሄ ግራቪቴሽናል አሲስት ተጠቅሞ እንደገና እያንዳንዱ ፕላኔቶችን እያየ የሄደ ሚሽን ነው። እያንዳንዱ አሁን ከሶላር ሲስተም ናቪጌት እናድርግ ብንል ሶላር ሲስተም ከፀሐይ ብንነሳ ፀሐይ ላይ የተላኩ ብዙ ሳተላይቶች አሉ። ያው ሳተላይት ማለት አንድን ማሲቭ ኦብጀክት ነገር የሚሽከረከር ነው። አንደኛው ይሄኛው ነው፣ የግድ መሬትን ብቻ መሆን የለበትም። ይሄኛው ሶላር ፕሮብ ወይ ደግሞ ክራፍቱ ምንድነው ፀሐይ ሊያጠና ሄደ ነው፣ ሶላር ፓርከር ይባላል። እሱ ነው ፋስተስት ሶላር ፕሮብ። ለምን? የፀሐይ ማስ በጣም ሂዩጅ ስለሆነ ወደ ፀሐይ ሲሄድ የፀሐይ ግራቪቲ በጣም ፑል ስለሚያደርገው ስፒድ ፋይናል ቬሎሲቲ በጣም ሃይ ይሆናል። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? አሁን ከመሬት ተለቆ የተሽከረከረ ሃይሊ ኢሊፕቲካል በሆነ ኦርቢት ነው። ሃይሊ ኢሊፕቲካል ኦርቢት ካልሆነ ምንድነው እዚሁ አካባቢ እንትን የሚል ከሆነ በፀሐይ ራዲዬሽን በፀሐይ ግራቪቲ እዚሁ ይቀራል። ስለዚህ ምንድነው የተደረገው? ሃይሊ ኢሊፕቲካል ኦርቢት እንዲሽከረከር ነው የተደረገው። ስለዚህ ከመሬት ተነስቶ ፀሐይ ከመድረሱ በፊት ሌላ ኦርቢት ተከትሎ ትራንዚት፣ ልክ ግን መጨረሻ ላይ አንድ ፎካል ላይ ሲደርስ ስሊንግ ሻት እያደረገ እንዲሄድ ነው የተፈለገው። ስለዚህ ከፀሐይ ቀረብ ብሎ የፀሐይን ሰርፌስ ቴምፕሬቸር ለመለካት ነው። ሰርፌሷ እንደምታውቁት ፎቶስፌር ሊሆን ይችላል፣ ክሮሞስፌር፣ የተለያየ ሌየር አላት። ግን ከሌየሩ ራቅ ብለው ወደ ከሜርኩሪ አለፍ ብለው ኦልሞስት ለፀሐይ ትንሽ ቀረብ ብላ ነው እቺ ሶላር ፓርከር የምታጠነው እና ቴምፕሬቸር የሚያጋጥማት ወደ 3000 ዲግሪ ከልቪን ሊሆን ይችላል እና ካርበን ኮምፖዚት የሚባል የናኖ ቴክኖሎጂ እንትኖች አሉ፣ ማቴሪያሎች አሉ ሂትን በጣም ሬዚስት የሚያደርጉ። ስለዚህ እሷ በዛ ቴምፕሬቸር ማንኛውም ወደ 3000 ዲግሪ ሴልሺየስ ብዙ ሜታሎች ሜልት ያደርጋሉ። ግን እቺ የተሰራችው በካርበን ኮምፖዚት ስለሆነ ብዙ ሜልት ሳታረግ ኮምፖነንቶቹ ሳይጎዱ ዲቴክተሮቿም እየሰሩ ከፀሐይ የሚወጡትን ፓርቲክሎች ኤነርጂውን
የፀሐይን ፕሮፐርቲ እነ ኮሮና የተለያየ ሶላር ፍሌሮች የፕሮሚንስ የተለያየ ስትራክቸር የተለያየ ፓርቲክሎች ኒውትሪኖ እነ ሌላ ፓርቲክሎች የሚወጡትን እሱን ኮሌክት እያደረገ ቴምፕሬቸሯን ሉሚኔሲቲዋን የተለያየ ፀሐይን ካራክተሪስቲክስ የሚያጠና ፕሮብ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ወደ ከፀሐይ ጀምሮ ካየን የምትመጣው ፕላኔት ሜርኩሪ ናት። ስለዚህ ስለ ሜርኩሪ ያጠኑት ሜሴንጀር የሚባሉ የአሜሪካ የናሳ ስፔስ ፕሮቦች አሉ እና እነሱ ወደ ሜርኩሪ ተልከው ስለ ሜርኩሪ የተለያየ ፕሮፐርቲ መጀመሪያ ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ሮኬት ይሄ ስፔስ ክራፍት መጀመሪያ ሜርኩሪን ናቪጌት ያደርጋል በሬዳርም በኢንፍራሬድም በቪዚብል ላይትም የተለያየ ፎቶዎችን ይወስዳል። ሴንሰሮችም አሉት ማግኔቲክ ሴንሰር ብዙ አይነት የኬሚስትሪ ሴንሰሮች አሉት። ስለዚህ ስለሷ ያጠናል። ኦልሞስት ሜርኩሪ ለመሬት ለፀሐይ ቅርብ ስለሆነች ከፀሐይ የሚመጣው ራዲዬሽን የእሷን አትሞስፌር ዋሽድ አዌይ ስላደረገው ኦልሞስት ምንም አይነት ልክ እንደ ጨረቃ አትሞስፌር የላትም። ግን ሌላውን ነገር ማግኔቲክ ፕሮፐርቲዎችን ያጠናል። ከዛ በኋላ ግን ይሄ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ካገኘ በኋላ ላንድ ያደርጋል። ሰርፌስ ላይ ላንድ አድርጎ የተለያየ አይነት ኬሚስትሪ ላቦራቶሪዎች ይሰራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የራሻ ቬኔራ የሚባሉ ሚሽኖች ነበሩ ወደ ቬነስ። ማንም ቬነስ ላይ ላንድ አላደረግም ከራሻ ሌላ። ስለዚህ ምንድነው ይሄኛው ክራፍት ምንድነው ቬነስ እንደምታውቋት ሜርኩሪ ነበረች ትሞቃለች የሚባለው ግን ቬነስ ናት። በግሪን ሃውስ ኢፌክት ብዙ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሰልፈሪክ አሲድ ናይትሮጂን ስላላት በግሪን ሃውስ ኢፌክት የምትሞቀው ቬነስ ናት። ግን ቲክ አትሞስፌሯ 80 እጥፍ ስለሆነ ብዙ አይነት ስትራክቸር ሰርተው ወደ ቬነስ ላንድ አድርገዋል። ይሄ ደግሞ ኪሪዮሲቲ የምትባል ብዙ ሮቨሮች ወደ ማርስ ሄደዋል። አንደኛው ይሄ ናት። ቲፒካል ላቦራቶሪ አንድ ሚኒባስ ታክላለች። ብዙ አይነት ሴንሰሮች ዲቴክተሮች አሏት። ስለ ማርስ ብዙ ነገር ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ወደ ጋዝ ጃያንት ወደ ጁፒተር ወደ ቬነስ የተላኩ በተለያየ ዓመተ ምህረት የተላኩ እንትኖች ናቸው ሚሽኖች ናቸው። ይሄ ጁኖ ይባላል። በጣም ትልቅ ነው። ኦልሞስት ይሄኛው ሳይዙ ወደ ሶላር ፓናሎቹ ራሳቸው ወደ 20 ሜትር 30 ሜትር ያክላሉ። በጣም ትልቅ ስትራክቸር ነው። ይሄ የሚዘረጋ ነው ስፔስ ላይ ለምን በሮኬት ይሄን ስለማይቻል ተጣጥፎ ነው የሚሄደው። ይሄ ብዙ አይነት ሴንሰሮች አሉ። ስለ ጁፒተር ብዙ ያጠና ነው። ሳተርን ቅድም ያልኳችሁ ካዚን የምትባለው ሄዳለች። ስለዚህ እንትኗን ብቻ ሳይሆን የሚያጠናው ሳተርን ብቻ ሪንጓን የሚያጠናል የሷንም ጨረቃዎች እነ ታይተን እነ ኢንሲሊደስ የሆኑትን እያንዳንዱ በዲቴል ያጠናል ማለት ነው። እና እቺ ሳተርን ልክ አሁን ጁኖ እየሰራች ነው። ግን እቺ ካዚን የምትባለው ስፔስ ሮኬት ምንድነው ሙሉ ሳተርንን ካጠናች በኋላ ኮምፖዚሽኗን ስለ ሪንግ ስለ አትሞስፌሯ ስለ ታይተን ስለ ሙን ስለ ኢንሲሊደስ ሙሉ ካጠናች በኋላ መጨረሻ ላይ ራሷን ዳይቭ አርጋ ተበታትና ወደ ሳተርን ያው ሰርፌስ የለትም ጋዝ ጃያንት ወደዛ ሙሉ ለሙሉ በርን እያደረገች ግን ሜዠር እያደረገች ነገሮችን ተርሚኔት አድርጋለች ሚሽኗ። ወደ ኡራነስ እና ኔፕቲዩን የሄደው ቮዬጀር 2 የተባለ ነው። የዛሬ 30 ዓመት የነበረ ነው። አሁን ኢንተርስቴላር ኦልሞስት ኢንተርስቴላር ሚዲየም ላይ ደርሷል። አሁን ቮዬጀር 1 እና 2 ከነሱ ሬዲዮ ዌቭ ቢላክ እዚህ የሚደርሰው ኦልሞስት 24 ሰዓት ነው። ግን ውስጣቸው ኤነርጂ የሚያገኘው በተርሞኒኩለር ሪያክሽን ነው። ስለዚህ ወደ ፕሉቶ ግን ያጠናው ኒው ሆራይዘን የተባለው ቅድም ያሳየዋቸው ነው። ትንሽ ዓመት ነው የፈጀበት በግራቪቴሽናል አሲስት ምክንያት ቶሎ ፕሉቶ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ፕሉቶ ደርሶ ከዛ ድረስ በፕሉቶ የምናየው በቴሌስኮፕ ነው። ቮዬጀሮች ያነሱት ፎቶ ሪዞሉሽኑ እስከዚህም ነበር። ግን ፕሉቶን በደንብ አጥንቶ የእሷንም ጨረቃዎችን አጥንቶ ስትራክቸሯንም ኮምፖዚሽኗንም ቴምፕሬቸሯንም ኢን ዲቴል ያጠናው ኒው ሆራይዘን። ወደፊት ምን ታስባል? አሁን እስከ ሶላር ሲስተም ያሳየዋችሁ ሶላር ሲስተም ኩፔር ቤልት ብቻ አይደለም። ከዛ በኋላ ኦርት ክላውድ አለ። ስቲል ኦርት ክላውድ ራሱ ሃፍዌይ በታች ነው። የሶላር ሲስተም እስከ
8 year ስፓን ያደርጋል። ግን አሁን ቅርቡ አልፋ ሴንቹሪ ፕሮክሲማ ሴንቹሪ እዛ ትሪፕል ሲስተም ለመድረስ የታሰበው ምንድነው በኬሚካል ሮኬት ወደ 30 ሺህ 40 ሺህ ዓመት ይፈጅብናል። ግን ምንድነው አሁን የታሰበው ትላልቅ ሜምብሬን ያላቸው ሪፍሌክተሮች አሉ። ከዛ መሃል ላይ በጣም ሃይሊ ሴንሲቲቭ የሆነ ማይክሮስኮፒክ የሆነ ሲሲዲ ካሜራ የሆኑ ያሏቸው እንደዚህ አይነት ቢልቲን የሆኑት አርቲፊሻል ፕሮቦች አሉ። እነሱ በሲኩዌንስ ልካቸውና ከመሬት እዛ ወደ ብዙም 40 ሺህ 30 ሺህ ዓመት ሳይሆን በ40 ዓመት የሚደርሱ ይሆናሉ። ከመሬት የሚላኩት ግን ፕሮፔላንቱ ምንድነው ሌዘር ነው። በጣም ብዙ አሬ ኦፍ ሌዘሮች አሉ በጊጋዋት ፓወር ያላቸው። እነሱ እነዚህ ፕሮፔል እያደረጉ ኦልሞስት ከስፒድ ኦፍ ላይት 0.9 ምናምን ፕሮፔል ያደርጓቸዋል። አንድ ነገር ስፒዱ እየጨመረ ሲመጣ ፕሮፔል ለማድረግ ይከብዳል። ለምን ማሱ እየጨመረ ይመጣል ስለሚል አንስታይን። ስለዚህ እነዚህ በትንሽ ዓመት እንትን ለማድረግ በጊጋዋት የሚቆጠር ሌዘር እነዚህን ፕሮፔል እያደረገ እንዲሄድ ነው የታሰበው ማለት ነው። ስለ ሳተላይት ሌላ ጊዜ ስላነሰኝ ነው። አመሰግናለሁ። ቬነስ ቱር ላይ ታገኙኛላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ጊዜ ስላለቀብን ነው። ጥያቄ ጠይቁኝና እናመሰግናለን ነባ። አሁን ቀጥለን የሚኖረን ፕሬዘንቴሽን አቶ እስጢፋኖስ ወርቁ ነው ፕሬዘንት የሚያደርግልን። ቴሌስኮፕ ቢውልድ ያደርጋል የራሱ ቴሌስኮፕ እና አውትሪች አክቲቪቲዎች ላይም አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ያደርጋል። ስለዚህ ስለሱ ከእሱ ጋር ፕሬዘንቴሽን ይኖረናል። Thank you. anyhow thank you እሷ እንዳለችው የምሰራው ቴሌስኮፖች ነው እና አውትሪች የዞርኩ ለተወሰኑ ልጆች የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች የማስተምርበት እድልም አግኝቻለሁ። የተወሰኑ ሰርቲፊኬቶች አሉኝ ጀስት ኮርስ ሰርቲፊኬቶች ስለ አስትሮኖሚ እና የተለያዩ ትምህርት ቤቶች እየዞርኩ እንትን እላለሁ። ቤዚክሊ ግን እንደተባለው ቴሌስኮፖች ነው ቢውልድ የማደርገው። ፖይንቱም ጀስት ኤኒ ቴሌስኮፕ ሳይሆን በጣም ቺፕ የሆኑና ለሁሉም ሰው አክሰሰብል የሆኑ ቴሌስኮፖችን መስራት እንትን እምለው ማለት ነው። ኤኒሃው ብሪፍ አድርጌ ያው ያን ያህል እንትን ስላልሆነ አብዛኞቹ እዚህ ሙሉ ስለ አስትሮኖሚ ነው እንትን ሲባል የነበረው ዋይ አስትሮኖሚ የሚለውን እንትን እንበል ማለት ነው። አስትሮኖሚ ለዩዙም ወይም ጀስት ወጣትም ለሆነው በጣም ቫልዩ ያለው ለምንድን ነው? ከየትኛውም ሳይንስ በላይ ከሚመልስልን ጥያቄም በላይ እያንዳንዱ መልስ ተጨማሪ ጥያቄ የሚፈጥር ነገር ነው። ለምን ላይክ ቤዚክ የሆነ ነገር ብናይ ማታ ሰማይ ላይ ስናይ ከዋክብቶች በጣም ብራይት ከሆኑ ደግሞ ፕላኔቶች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። what are we seeing like that's ጁፒተር ምንድን ነው? ፕላኔት ነው። ፕላኔት ሲባል እንደ ምድር ነው ወይ? ኖ ጋሸስ ነው። ለምድሮ ጋሸስ የሆነው ኤቭሪ ኩዌስችን የምናቀርበው ነገር ተጨማሪ ጥያቄ ክሬት የሚያደርግ እና ያ ደግሞ ፓሽኑን በጣም ነው የሚጨምረው ማለት ነው። እኔም ከዛ ነው ጀስት መጀመሪያ ቡኮቹን ሪድ ማድረግ ምናምን ከዛ በኋላ ነው ሞር ኩሪዮሲቲ እኔ ራሱ ፐርሰናሊ እየጨመረ ስለሄደ እነሱንም ኮርሶቹንም መውሰድ የፈለኩበትም ከዛም ለሌሎቹም ማስተማርም የፈለኩበት ምክንያት እሱ ነው። ጀስት እነዚህ የምታዩቸው የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች ጀስት ቤዚክ የሆኑ ሌክቸሮች ነው የምሰጠው ማለት ነው። ኖት ዲፕ ምንም እንትን ያልሆኑ ሙን ፌዞችን ስለ ፕላኔቶች ጋላክሲ ሲባል ናቲንግ ያን ያህል ዲፕ ያልሆኑ ጀስት ኩሪዮሲቲን ስፓርክ የሚያደርግ ይሄንን ደግሞ በጣም ሄልፕ ያደርጋል ብዬ የማስብበት ምክንያት እንዳልኳችሁ ነው። አስትሮኖሚ በጣም ትልቅ ኩሪዮሲቲ የሚፈጥር ነገር ነው። ኢትስ ዋን ኦፍ ዘ ኦልደስት። ሁለተኛ ደግሞ አንኖዊንግሊ ላይክ ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድ ሁላችንም ከዚህ በፊት ያው ተምረናል። ግን ሳይንቲፊክ ሜተዱን ኢን ሪያሊቲ እኛ የምናይበት ምክንያት ነው። ላይክ ለምንድን ነው ምድር ኦርቢት የምታደርገው ፀሐይን?
ከዛ ይሄንን እንዴት አወቀን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚባለው እየተባለ እያንዳንዱ ነገር ሳይንቲፊክ ሜቶድን እንዴት ፕሩቭ እንደምናደርግ ነው ራሱ ነው ወስዶ ወደ ሳይንሱ ወደ ተለያየ ነገር ማለት ነው። ሲምፕሊ ለምሳሌ እኔ የመጀመሪያ ቴሌስኮፕ መስራት ሳስብ ራሱ ፖሲብል ነው ብዬ አላሰብኩም ማለት ነው። ከዛ ኮንኬቭ ኮንቬክስ የሚሆን ሚረር ይሆናል አይሆንም፣ ጀስት ኮንኬቭ ከሆነ ዙም ያደርጋል። ዙም ካደረገ በኋላ ግን የምናያቸው ፎቶዎች ከለርፉል ናቸው፣ ትክክለኛ የሆኑ ኦብጀክቶች አይደለም የምናየው ማለት ነው። ያ ደግሞ ምንድነው የሌንስ ላይት አብሬዥን ሆነ አክሮማቲክ የሆነ ሌንስ እንደሚያስፈልገኝ ያወቅሁ። በሱ ምክንያት ስለ ኦፕቲክስ ደግሞ ተመልሼ ድሮ የተማርኩትን ከእንደገና ሪቫይዝ እንዳደርግ ሞር ሰፖርት ያደርጋል። ሚኒንግ ፖይንቱ ሜክ ማድረግ የፈለኩት ምንድነው ኤቭሪ ታይም አንድ የፈለገ አይነት ቶፒክ ቢነሳ ራሱ ገፍቶ more and more science fields like chemistry, biology, everything, because it's the oldest science, almost 40,000 years ago. No, astronomy, cavemen rasu hunting ground achon cave achon rasu የሚያገኙት ስታሮቹን ማፕ አድርገው ነው። ሞስት ሪሊጂየስ ካላንደርስ ራሱ የሚጠቀሙት ሉናር ካላንደር የሚጠቀሙበት ምክንያት ቪዚብል እና ያው ኦልሞስት አንድ መንዝ የሚሆን ወደ 29 ቀን ከ17 ሰዓት ምናምን አካባቢ ዙረታ። ስለዚህ ሞር ኤንድ ሞር ጀስት ተማሪዎች ፎርስ ሳይደረጉ ይሄ አሳይመንት ነው ይሄ እንትን ነው ከሚለው በላይ ጀስት ቤዚክ የሆነውን ነገር በመናገር እነሱ ራሳቸው እንትን ሊያደርጉ ይችላሉ። ቀጣዩ ላይክ ቴሌስኮፕ እና ዘ ናይት ስካይ ኢን ኢትዮጵያ ነው። ኖርማሊ አዲስ አበባ ላለን ሰዎች ያው እንግዲህ ምንም ቢታይ ነገር የለም። አንድ 20-30 ኮከብ ነው ብናይ ማለት ነው፣ ፕላኔቶችም ከሆነ ማለት ኢፍ ዩ ጎ ቱ ኦፖርቹኒቲን አግኝታችሁ ሎካል ኤሪያ ምናምን የምትሄዱ ከሆነ ዊዝ አወር ኔክድ አይስ ራሱ 1000 ስታርስ ማየት ይቻላል። ይሄንን እኛ ሉዝ ያደረግነው ነገር ነው። አንደኛውም ስታፍ እሱ ነው። አይጋ ለትምህርት ምናምን ሌላ ቦታ ሲሄድ ይሄንን ኦብዘርቭ አድርጌ ነው። እዚህ ደግሞ ሞር አዲስ አበባ ላለ ሰው ደግሞ ቴሌስኮፕ ያው በናኪለርም ያው ራሱን የቻለ ህግ ስላለው ቴሌስኮፕ ሞር ያጣናቸውን እነዚህን ከዋክብቶችና ስካይ ላይ የማናገኛቸውን ነገሮች ሪሊ ኦብዘርቭ እንድናደርግ ሰፖርት ስለሚያደርግ ነው ማለት ነው። ማይ ጀርኒ ከሚለው ጀስት እኔ የመጀመሪያውን ቴሌስኮፕ የሰራሁት ብሊቭ ኢት ኦር ናት ከፕላስቲክ ቦትል ሌንሱን ራሱ የሰራሁት ማለት ነው። ሁለት ፕላስቲክ ቦትል ከርቭ አድርጌ ግሉ አድርጌ ውስጡ ውሃ ኢንጀክት አድርጌ ነው የመጀመሪያ ሌንስ የሰራሁት ማለት ነው። ኢት ዋዝንት ኳሊቲ ኢት ዋዝንት ጉድ፣ ግን ጨረቃን ሳያት 4 times at least regularly ባይኔ ከማያት ዙም ተደርጋ ነው ማለት ነው። I don't know anything about the telescopes by then ማለት ነው። ግን after that this is plausible የሚለውን አይዲያ ስላሰብኩ ነው። ከዛ ቀጥሎ more and more like I have built up to 12 telescopes now። በየትምህርት ቤቶቹ የሆነ ከደወሉልኝም ምንም እያልኩ ፍሪ ታይም ከስራዬ ውጪ ሲሆን እየሄድኩ ኦብዘርቬሽን ምናምን ፕላኔም ምንድነው ያው እንደውም ከሚቀጥለው እንትን ጋር more related ይሆናል። I want to talk about John Dobson. John Dobson American monk ነው። He's not even an astronomer ማለት ነው። እና እሱ ያደረገው ምንድነው like he was born in China ከዛ አሜሪካ ነው የሚኖረው እና ሞናስተሪ ውስጥ ነው even monk ነው። እና እዛ ነው ያው ሊት ያልሆነ ቦታና ላይት ፖሊሽን የሌለበት ቦታ ላይ ስለነበረ ናይት ስካዩን በደንብ ያያል ማለት ነው። ስለዚህ አስትሮኖሚ ፍቅር አደረበት። ትልቅ ሰው ሆኖ ነው ኢቭን ይሄንን የጀመረው ማለት ነው። ኢቭን የምታዩት እዛ ጋር የምታዩት ቴሌስኮፕ ኖቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። በውስጥ የተለጠፈው በፕላስተር በካርቶን ነው ቲዩቡ የተሰራው ማለት ነው። ስታንዱ ዶብሶኒያን ማውንት ይባላል። አሁን ፌመስ ነው። ስለ ቴሌስኮፕ ሜቢ የተወሰነ ነገር የምታውቁ ከሆነ ዶብሶኒያን ቴሌስኮፕ ወይም ዶብሶኒያን ማውንት የሚባለው ፌመስ ነው። ኢትስ ኔምድ አፍተር ሂም ማለት ነው። ይሄንን የሰራው ፖይንቱ ምንድነው? ለሆነ ፋካልቲ አይደለም። አስትሮኖሚ የሆነ ፋካልቲ ውስጥ የሆነ ስኮላሮች ብቻ ተሰብስበው የሚያዩት ነገር አይደለም። ናይት ስካዩ ለሁሉም ሰው ነው መሆን ያለበት በሚል አይዲዮሎጂ ነው የተነሳው ማለት ነው። ፓራቦሊክ ሚረር ሞር ኢንዱስትሪያል ቢሆኑ ስፒሪካል ሚረሮች ግን ቤት ግራይንድ ተደርገው ላይክ ዊክስ ምናምን ቢፈጁም ግን ሃንድ በእጃችን ፈግፍገን መስራት የምንችላቸው ሚረሮች ናቸው ሌሎቹ ኢንዱስትሪያል ቢሆኑ። እሱ ሊትራሊ ያደረገው ይሄንን ነው። ወፍራም መስታወቶችን ከግድግዳ መስታወቶች ላይ ምናምን ፈቅፍቆ ላዩ ላይ በሲልቨር ናይትሬት ፔይንት አድርጎ ሚረሮቹን ሰርቶ ከዛ ቀጥሎ የምታዩት ኢቭን እዚህ ጋር ያለችው ከልምኔት የምትደረገው ፖይንተሯ ራሱ በካርቶን ነው ውስጧን የሰራት ማለት ነው። ይሄንን ከሰራ በኋላ ማውንቱ ኢዚየስት ማውንት ነው። ከፕላይውድ ነው የሚሰራው ወይም ከጣውላ ነው የሚሰራቸው ማለት ነው። ይሄንን ሰርቶ ጀስት እንትን አይደለም ያደረገው ሳይድ ወክ አስትሮኖሚ የሚባለውን ሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ የጀመረው እሱን ኦልሞስት ኢን ማይ ወርድስ
the father of amateur astronomy ብዬ እኔ የምጠራው ነው without him ማንም almost አሁን የምናያቸው amateur astronomers በምንም ታምር አይኖርም ማታ even ሰው አምሽቶ ሲገባ መንገድ ላይ ነው ሳይድ ዎክ ላይ ነው አቁሞ from the 1950s እስከ 2014 ነው የነበረው for over 40 years መንገድ ላይ በጣም huge የሆኑ ቴሌስኮፖችን አቁሞ why not look at the night sky እስቲ ጨረቃን ዩዝ ሄስቴንን ዩ just for free ነው ይሄንን ነገር ሲያደርግ የነበረው ማለት ነው የዚህን ዲዛይንን ሰዎች ይሄንን እንትን ካሉ በኋላ ነው more and more affordable ነው የሚለው because አሁን ራሱኛ ባለንበት በአገራችን ስታተስ 20 ምናምን ሊሆነ still owning a telescope እኔም በማስብበት በጣም out of reach ነው እማቃቸው ጓደኞቼ በሙሉ before I made a telescope በፎቶ ካልሆነ በስተቀር they've never seen a telescope እንኳን በቴሌስኮፕ ጠፈር ላይ ያሉትን ኦብጀክቶች whatever planets galaxies እንኳን ሊያዩ ማለት ነው ስለዚህ more accessible የምፈልገው ሜንቶርም እኔም ማድረግ የምፈልገው ሞቲቬሽን የሚሰጠኝ እሱ ነው like even the advocate for public science የሚባለው ለዛ ነው ያው this is me እንግዲህ trying to build a telescope one of my first telescopes እነዚህ ነው የሰራቸው ማለት ነው anyhow ልክ እንዳልኳችሁ ፕሮሰሱ ሞር ቴክኒካል እንዳይሆንና ሾርተር ላድርገው ብዬ ነው መጀመሪያ እንዳልኳችሁ ከፕላስቲክ ቦትል ከሰራውት በኋላ ሞር ኮንኬቭ ሌንሶችን ላገኝ ምናምን በሚለው መርካቶ ሂጄ ምናምን ነበር ዳምስተር ዳይቪንግ ነው የሚባለው እሱን እየዞርኩ ነው በቃ ዝም ብዬ የምፈልገው ማለት ነው ከዛ እሱን ከሰራው በኋላ ይሄ ነው አስትሮኖሚ ሞር ኤንድ ሞር ኢንተረስቱ ራሱ ላይ የሚገፋው መላቸው ይሄንን ከጀስት ሰርቼ ላይክ በኔ አይነት ማግኒፊኬሽን ያለውን አግኝቼ ሳየው ምንድነው ጨረቃን ሳያት ቀጥታ ሬንቦ ነው ያየሁት ማለት ነው ከለር በከለር ነው ሪሊ ሆኖ ኦብጀክት የለውም ለምንድነው ያ ሌንሱ አክሮማቲክ አይደለም I had to find out what it was የረሳሁት ኖሌጅ ነው ስለ ኦፕቲክስ ኦልሞስት 11ኛ ክፍል 16 years ago የተማርኩት ጉዳይ ነው ከእንደገና ተመልሼ ማንበብ ነበረብኝ ስለዚህ as you go more and more like እንትን ይለዋል ማለት ነው just basic ስለ ቴሌስኮፕ ቤዚኩን እንትን ለማውራት ይሄ ነው ፕራይመሪ ሌንሱ ይሄኛው ነው ከዛ እዚህ ጋር አይፒስ ነው የሚገባው so how much you magnify እና ምን ያህል ዲፕ ማየት እንችላለን የሚባለውን ዲፋይን የሚያደርገው maybe so you can see it let me put it here ይሄ እንዳልኳችሁ ዋናው ሜን ሌንሱ ነው ይሄኛው ፎከስ አድርጎ ምን ያህል ይሄዳል ነው ይሄ ማለት ላይት ገብቶበት እዚህ ላይ ዲስፕሌይ ሲያደርግ ምን ያህል ርቀት አለው እሱ ነው ፎካል ሌንግዙ ማለት ነው የሱ ፎካል ሌንግዝ ነው ምን ያህል ዙም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው የሚገባው እዚህ ጋር አይፒስ ትንሽዬ ነው የሱ ፎካል ሌንግዝ ደግሞ ስሞለር ነው መሆን ያለበት ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ፎካል ሌንግዙ 680 ነው ከዛ በጀርባ የተለያዩ አይፒሶችን ማስገባት ይችላል 10 ሚሊ አይፒስ ባስገባ 100 እጥፍ I mean 68 እጥፍ ማግኒፋይ ያደርጋል ማለት ነው 5 ባደርገው ታይምስ 2 ይሆናል ማለት ነው if I make it 1 ሚሊሜትር 680 እጥፍ አሁን ይሄ ማክሲመም እና ፕሎዛብል የሆነው ማግኒፊኬሽን ባርሎ ሌንስ ተጠቅሜ 450 እጥፍ ዙም ማድረግ ይችላል ማለት ነው you can see really deep like it might not look like much ግን it does the job no point as like the vision for the future this is what I like point የተነሳውበትም ማድረግ የምፈልገው ይሄንን ነው even the plan አሁን ራሱ like I have enough telescopes ይዤም ለመውጣት ምናምን stuff currently SSGI ንም ይዤ መንቀሳቀሻ ሌተር እንዲጽፉልኝ ጠይቃለሁ እንግዲህ ይሰጡኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ልክ እንደ ጆን ዳብሰን በሰፈሬ በየቦታው ማታ ላይ ነው ከስራ ይወጣ በየቦታው ላይ ስታንድ አድርጌ አንድ ሁለት ሶስት ጓደኞቼም አሉ እንደዚህ ኢንተረስትድ የሆኑ መንገድ ላይ አቁሜ just look at the night sky ለምን ያለውን ኢምፓክት በወሬ አይደለም የአስትሮኖሚ ሞር ደግሞ ደስ የሚለው ማለት ነው ሃንዞን መሆኑና ዲፕ እንድንገባበት ደስ የሚለው ነገር the first time like everybody ጨረቃን ነው የሚያየው like ሁላችንም ጨረቃን ማየት እንችላለን ግን ጨረቃ ላይ ያለውን ክሬተር first time ማየት like obsessed ነው የሚያደርገው ማለት ነው ሳተርን ላይ ያለውን ሪንግ ማየት ደግሞ more and more obsessed ነው ስለ አስትሮኖሚ የሚያደርገው ማለት ነው friends of mine መጀመሪያ ይሄንን ስሰራ unachievable ነው ምንም አያደርግም እንደዚህ አይነት ኢንተረስት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ያሉት ጨረቃ ላይ ያሉትን ክሬተሮች ካዩ በኋላ ሳተርን ላይ ያለውን ሪንግ ካዩ በኋላ every week ነው ቤታችን ነው ቤት ተሰብስበው የሚያዩት ማለት ነው even curious ያልሆነውን ሰው extremely curious እንዲያደርገው ያደርጋል እና unlike any other science ላብራቶሪ ምናምን የሆነ ቤት ተከራይቶ ስቱዲዮ ምናምን የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ናይት ስካይ ነው አይከፈልበትም ከዛ በኋላ ቴሌስኮፕ ነው የሚያስፈልገው በነፃ ኤቭሪባዲን ኢንስፓየር ማድረግ
የሚችል ነገር ነው። So the last is like this is ይሄ የምታዩቸው ፒክቸሮች የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች እጂ እንደዚህ ኦብዘርቬሽን ነው። ከላይ ያለውን እንግዲህ በጠራራ ፀሐይናቸው እንዳይጠፋ ብላችሁ ከሆነ ሶላር ፊልተር አለው ፀሐይ ነው ሲያዩ የነበረው ማለት ነው። ኤኒሃው ላይክ ከእናንተም ኢንተረስትድ የሆነ እዚህ ውስጥ ሜቢ ፋከልቲ ሜምበር ካለ የትምህርት ቤት ቲቸሮች ምናምን ካላችሁ ፍሪሊ ነው እኔ እየዞርኩ ነው ማስተምረው። ያው የኔ ስኬጁል ጋር ሲስተካከል ውጪ መታችሁ ማናገር ትችላላችሁ። ኤኒዌር መጥቼ የኔ ኢንተረስት ስለሆነ ሞስት ፒፕልም ሞር ኩሪየስ ያደርጋል። ሃንዞን ያየሁት ኤክስፒሪየንስ ስለሆነ ነው። እድሜ ልካቸው ላይ ምንም አይነት እርዝ ፍላት ነች ብሎም የሚያስቡ ሰዎች ፈርስት ታይም ዋንስ ዴይ ሉክ ትሩ አ ቴሌስኮፕ ፐርስፔክቲቫቸውን ይቀይረዋል። ጀስት ሃው ቢግ ዘ ዩኒቨርስ ኢዝ የሚለውን ራሱ ኤቭሪ ታይም ኮንቨርሴሽኑ እንዳልኩት ዋይ የሚለው ሃው የሚለውን ነገር ክሬት የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ኤኒሃው I should cut it short ብቻ this is what I do. My name is Stefanos. Thank you for listening. የፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ደርሰናል። አሁን እንዴት ነበረ ፕሮግራሙ? እንዴት አገኛችሁት? እንደተማራችሁበት ብዙ ነገር ግራስፕ እንዳረጋችሁ ሆፕ እናደርጋለን። በቀጣይም የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ቴሌግራም ቻናል፣ ሌሎችም የሶሻል ሚዲያ ቻናሎችን ጆይን አድርጉ። ኢቨንቶች እዛ ላይ አፕዴትድ ይሆናሉ። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ጨርሰናል። ቴንክ ዩ